milele na milele. Kwa shangwe na kusifu ewe Bwana milele, na kusifu kwa shangwe na kusifu milele na milele. Milele na milele, ushangwe na kusifu milele na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Adui shetani muongo asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye hanijali, bali siwezi, sitomkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey. Na kusifu na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba
Nimeomba tena sio mara moja, roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena sio mara moja, roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Adui shetani muongo asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye hanijali, bali siwezi, sitomkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali Bwana, ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, 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 sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. nilikuwa nimekosa tumaini maishani, lakini Yesu akaniokoa. Nilikuwa nianguke, nipotee, lakini Yesu akaniokoa. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Wema wako Bwana hauna kipimo. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Nguvu zako Bwana hazina kipimo. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe
wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu, wewe umeniona Mwokozi wangu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Right. Okay. Swali. Asante sana. Right. Thank you very much. Wanaitwa African Melody Band ndani ya nyumba kama kawaida. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Hakika Mungu ni mkuu sana. Tangia siku ya Ijumaa tena tumefika hapa, tumejaa ndani kama kawaida. So karibu sana kama unawakilisha rekodi yako kama kawaida. I want to give the first opportunity to come to the show as always kama kawaida. Ita watu, lakini najua kwamba leo kuna vitu zimegoma mahali. Sijui tu ni hapa tu peke yake, but nimeshindwa kuita watu vile nawaitana kama kila siku kama kawaida. Lakini leo ikiwa tu ni tarehe 4 mwezi wa 10 2021, already tumefika mwezi wa 10 juzi, lakini sasa vile unatupeleka mbio jamani. Mwezi unaenda mbio. Huu mwaka I don't know ulisetiwa vipi, unakimbia mbio sana. Lakini wacha tu niwakaribishe, tuanze tu kwa show moja kwa moja hadi mwisho. Ingawa tumechelewa, lakini kwa sababu ya mitambo tu kidogo ilikuwa nasumbua kidogo, lakini tushafika. Nakwambia tumefika. Okay. Nashukuru sana kila mmoja ambaye tufuatie Kisi Hot TV. Leo wale watu wa Facebook wataungua kidogo. Kwa maana naona hapa leo Facebook na WhatsApp zimekataa, zimegoma kazi. Sijui ni hapa tu Kenya peke yake ama ni hapa tu zimegoma, huwezi tuma message, huwezi receive. So zimegoma tu, we are like that. But I want to appreciate God for this time. Hapa ndiye yenye tumeshafika. Watu waanze tu ku mark register, anzisha ku mark register, niambie kwamba ushafika kwenye nyumba kama kawaida. Niambie kwamba unawakilisha rekodi yako wapi, unasalimia nani wakati huu. And always as usual, tunapoanza mjadala, I recommended tuanze tu na kuweza na tuanze tu na wale watumishi wako pale, ama wewe unainitazama kama ikiwezekana unaweza tuanzishia kupitia kwa maandiko, kupitia kwa nyimbo kwa dakika kama 5 tu ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Itakuwa tu ni sawa, itakuwa tu sawa salama. So wakati huu jamani, yani hapa leo vitu zimegoma. Hapa Facebook leo imetugomea, YouTube leo imegoma. I don't know sijaelewa kuna nini jamani, lakini sasa hivyo ndio hali ilivyo, samahani. Hivyo ndio hali ilivyo. Vitu zimegoma, hakuna vitu vile zinaendelea. Right? Hapa tu ndio nyumbani pekee yako unapata prudani. Asante sana. Mimi ni Nimepata Dennis. Ukipenda kiita kukuri kuntu, nitakuwa naitika jamani. Kuntu ni jina langu pia. The only Kenyan mwenye kuna sura ya South Sudan, ya Sudani. Proud of that. Thank you very much. Na ukaribisha tuanze tu mjadala wa siku ya leo. But tu naomba tafadhali kama wewe uko pale, nitakuwa naweka link hapo. Wale watumishi ambao mnataka for the first 10 minutes, we want to recognize the presence of the Lord and for the care Mungu ametufanyia. So nikiona pale link naweka link inaweka pale, lakini naomba tu tafadhali kama ushafika nifahamishe kwamba nipo ndani tafadhali. Nishafika, na shukuru sana Mwenyezi Mungu. Na wakilisha rekodi yako tafadhali kwa mtu wa kwanza. Wakilisha rekodi yako kwako ili mwingine akikuja tuambie kwamba kuna mtu already alikuwa shakutangulia kutoka hiyo sehemu. Tujue kwamba kama upo ndani kama haupo. Dada mkubwa, maybe simu yako ndio na shida, sababu mimi hapa najisikia niko sawa. Mimi nasikia hapa
Mimi najisikia najipata vizuri sana, loud and clear. Thank you very much. Thank you very much. So pia mimi sijaomba. So nataka tu niruhusu niweke linki hapa nipate mtu wa kutuombea, kisha baadaye nitafungua mjadala, tuongee mjadala unahusu nini. Lakini ila tu naomba tafadhali wakilisha ile ambao unatoka sehemu ipi, unatoka ile rekodi gani, unawashikilia ukiwa katika eneo lipi, kwa mtu wa kwanza kuwakilisha rekodi ya kwako kama ya kwenyu. Na pia salimia julia watu hali, wasalimie, kwa maana sisi tukiwa tunapumua tukiwa na uhai inatupasa tuweze kujuliana. Asante sana. Wote niweke linki hapa, ya kuweza kuwakilisha, kuleta wale ambao watakuja hapa watufungulie, kwa sababu actually I am maombi and we will appreciate for that. So I will just give the first priority for the first two people tusomea neno na kutuombea tuanze. Pia tukifungua na maombi tutafungua sasa, kila mmoja anaruhusiwa kuingia kwenye show. Usiogope mtu yote yule. Karibu sana. Karibu sana, feel at home. Feel at home. Feel at this kwamba uko na kurutu and everything will be well. So nimeweka linki pale jamani, linki iko pale, and I want to welcome to anybody who is willing to share with us the word of the Lord tonight for a few minutes before we start the program. Nitakwambia mjadala kuhusu nini, mjadala tuko na topic gani leo. Hayo yote 9, 10, 19 ni baadaye, sawa sawa, au mengine tutashughulikia baadaye. But meanwhile, let me just bring you here and we see how things do work. All right. How things, right? Asante sana. Iko sawa sasa. Iko sawa, inashikika vizuri. Asante sana. So linki ni yenye nimeweka hapo ni ya kuweza kukaribisha wale watu, mtumishi, wewe ni deacon, wewe ni deaconess, mchungaji, mtu yote yule jamani, ndio tufungulie kwa maombi. You know, hatuwezi tukaendelea hapa kama tutafungua na kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Baadaye tutamwambia mjadala inahusu nini, kila mtu tuchangie kidogo kidogo, and then we will just call it a day, na tutajifunza mawili matatu kupitia kwa Kisi Hot TV nambari 1 ya kimtandao yenye inakupatia burudani ambayo inakuburudisha na kukuherimisha kwa kila jambo. Okay. So niliona kuna watu waniitisha link ikikataa kufanya kazi. You let me know link imekataa kufanya kazi. I will just see on how to update. Nitaona vile ambavyo tuta update on that side. But meanwhile, we want to talk about a certain topic here, a certain man crying for help. Kuna mwanaume analia sababu ya kuna there's a man here crying for help just because kuna kitu ambacho hakijamwendea vizuri, licha yeye kwa kwamba alikuwa anaamini itakuwa hivyo. So pastors, wherever you are, no, you know, ikifika saa 4 dakika 10, if there's no pastor who is coming, nitafungua. So any pastor who is coming after 30 minutes atakuwa anachangia. At this moment, nimepatana this minutes for the pastors to come and open for us with prayers. It will be well and good. Okay. Right. Okay. Inunavantaba ya nyinyi watu wazuri, mnatushikilia hapa support. Bila nyinyi sisi hatungekuwa hapa. Mimi singekuwa hapa leo, singekuwa nakaa kwenye kiti, ningekuwa labda ningekuwa sasa nishaingia kwenye kitanda nikalale nikapumzike. But due to your presence, we recognize you. Thank you for that, and thank you for that, and thank you for joining at Kisi Hot TV. Kila kitu kipo sawa, na niingilia kuangalia ile paper fast nilitumiwa hapo na dada mkubwa, niende kuweka tayari kila kitu. Lakini sasa nawakaribisha. Hii weekend ilikuwa ni weekend ya siasa. Kuna wale wapenzi watazamaji wa siasa
marafiki wanaopenda mambo na siasa, and appreciate for that. Okay, iko sawa. Naenda kupanga vitu hapa vizuri. Tunaanza kwa safari moja. Tunaanza kwa safari moja. Nataka kuprepare everything to be well. Tukianza tu hivi, tuking'oa nanga, tunang'oa nanga kwa safari ya mwendo wa kazi. Right? Asante sana. Right. Right, asante sana. Okay. Thank you very much. Naendelea kuzungumza hivi nikiendelea kungoja wale watumishi wasiseme kwamba Kurutu unajua tupatienge nafasi. Hapana. Watumishi nawapenda sana. Ninawapenda sana, and that's why nimewapatia. Hii time napiga domo tu hapa. Hii time napiga domo ni time yenye nimeshapatiana wachungaji. Hata kama si wachungaji peke yao, wewe uko na kibali, uko na hiyo kibali, uko na neema, uko na neema ya kuweza uko na kibali ya kuweza kutupata, ya kuweza kufundisha ama kuomba ama kusoma maandiko na kuhubiri kidogo. Si eti kama ni wachungaji peke yake. Hamna, nishapatia kila mtu nafasi hii. Hii tunaita ni wakati round 1 katika safari ya kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tuanze na maombi yake Mwenyezi Mungu. Thank you very much. Nyinyi watu wangwana sana. Nyinyi watu wangwana sana, and I love you guys. Thank you for coming. Thank you for joining. So kupiga domo tu hapa tafadhali, ni ya kuweza kuhakikisha kwamba tumepata mtu wa kuweza kutuombea ama kutusomea maandiko, ndio tukaweza kufungua. So zile dakika ambazo zilikuwa shapatia za wachungaji nimepakisha na dakika 3 peke yake. Yes, ndio tukaweza kufanya nini? Nikaweza kufungua mjadala. Yes. So hizo zikiisha tu hivi, mimi nitaomba and we will start the topic of tonight live on the direct. It will be well and good. Thank you very much. Naona mtu unaendelea kuingia. Endelea kuwakilisha rekodi yako. Nitakuwa naingia kwenye team comment baadaye. Nitakuwa naingia na kufafanua mjadala baadaye. And I will just make sure kwamba tunapata prudani pini prudani. Prudani pini prudani. Prudani pini prudani. Thank you very much. Tunakuburudisha kabisa. Na tunahakikisha kwamba unapata kila kitu kwa njia iliyo safi, iliyonyoka kabisa. Na mimi mtoto mmoja tu, the only Kenyan with the sura ya Sudanese, the only Kuntu in Kenya, in the market. All right, thank you for coming. So I have almost 2 minutes. This program, this minutes, NIKO shall work as special for those ones who are feeling to open with that for us with prayers, with the word of God before we start the topic of today. Mjadala ipo. I have 1 minute to end that. So Rispa Wara amekuja hapa. Okay. Risi Waro. Yes. How are you? I'm fine. Okay, tuombe. Umonene Nyasaye twachira sore maraba yabona tokwira nimbiemo na ndembiemo nikegera watoire chinga kichiga chingie cyo gusanga n'abantu kitoko chiko chake kipindi ke obamona into otolende otobeke amonga ito alengereri gento togokwana kurwa semeno yaito otoechisemeno bung'aini bikurwa sore kitoko chakumanya mabira mangi toshake naye nandi kitoko kora tokoramo naye twagwitigira kore bunoga niteseri Yesu Kristo ero mutona sebe na kuyena. Amen. Thank you. Niko job, lakini niko hapa nyuma ya tent ninachungulia. I will come back nikiwa free. All right, asante sana. Thank you very much. Now, let me just open watu kwanza nisoma hapa. Niko nimepatiwa maandiko na dada mkubwa. Dada mkubwa, sijui mbona hutaki kuingia hapa ndani utuhubiria hapa. Dada mkubwa umekaa nyuma ya tent bana. Dada mkubwa. All right. Aliniambia kwamba tusome kitabu cha Luke chapter number 5, 6 to 10. It says, and when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking.
So they signaled to their partners in the other port to come and help them. And they came and filled both the pots, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." 9. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon and Jesus. With Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will catch men." Amen. Asante sana. Ni somo lingine alikuwa amepatiana vitabu mbili. Ndio hizo nataka kusoma tuingie. Okay, from the book of Psalms, Psalms 135, 1 to 5. Psalms 135, 1 to 5. The Bible says, "Bless the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the name of the Lord. Praise him, O you servants of the Lord. You have stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Bless the Lord, for the Lord is good. Sing praises to his name, for it is pleasant. For the Lord has chosen Jacob for himself, Israel for his special treasure. For I know that the Lord is great, and your Lord is above all gods." And that's the word of the Lord from Dada Mkubwa. Thank you. Amen and amen. Tumesoma Psalms 135, 1 to 5 and Luke 5, 6 to 10. Na tumeomba sasa, nataka kuwakaribisha kwenye mjadala wetu wa siku hii ya leo. Karibu sana. Kama unawakilisha rekodi yako tafadhali. Now we have opened the show live and direct. Karibu sana. Hapa nataka tuanze hivi. Kama umefika hakikisha kwamba sasa hatuweze share. Sai. Asijui wale watu wa Gulf. Nyinyi WhatsApp yenu inafanya kazi, Facebook yenu inafanya kazi, ama ni huku tu peke yake Kenya hazifanyi kazi? Hebu niambie hapa. If kama inafanya kazi, share and invite more guys to come to the show. So let me just open the show and niwaambie kwamba what is the topic of today. Hapa tuko na mjadala ambao nasema kwamba kuna mwanaume hapa akona tatizo. Kuna mwanaume hapa ameleta complaint, amesema kwamba hata licha ya yeye kuweza alioa, mwanamke alioa, hakumuoa na mtoto wamezaa wakiwa pamoja. Lakini sasa kile kitu ya kushirikisha ni hii, baada ya yeye kuweza kukaa pamoja, wamelea mtoto for 15 years, wamekaa pamoja, chuzi wamekosana na pipi yake. Ile hali ya kukosana pipi yake, pipi akaondoka, akajipatia shughuli, akaenda zake, akaondoka na mtoto kijana. Unaona? Sasa mzee ndiye akamwambia, "Basi tumekosana, wewe umeamua kwenda, niachie mtoto ni wangu." Akaambia kijana wake, "My son, I'm your dad, paki hapa." Mama alikataa, akaenda na mtoto. Na mtoto akafuata mama yake. But later baada ya mzee kupigia yule mama simu kumwambia, "Tafadhali nirejeshe mtoto wangu." Mama aliambia mzee hivi, "Wewe, huyu mtoto si wako. Licha ya tulikuwa na wewe, huyu mtoto si wako. Huyu mtoto nilipata mimba kutoka kwa mtu mwingine, si wako. So ile kitu yenye iko wewe, tulia, mtoto si wako." Sasa na jamaa ndiye analia, anasema kwa mtoto, jamani, mtoto amezaliwa nikiona na macho yangu. Amezaliwa nikiona na macho yangu, mpaka nikampokea pale kwenye maternity, chumba cha kufanya nini? Cha kuzalisha cha kuzalia. Kiswahili kigumu. And
Mzee amesema mtoto nimemwona pale hivi, nimemlea, nimegharamika, nanyeshewa pale kutafuta pesa, kumfunza, kumpatia malezi bora, lakini sasa ukiniambia mtoto si wangu, basi mbona kuweza kuniambia mapema? Mzee amekuja naomba ushauri wenyu, tumshauri afanye nini. Ameambia mtoto si wake, licha ya mtoto kuzaliwa kwenye mikononi mwake na pipi yake. Bibi akamwambia ni kama I'm pregnant very soon, after 9 months I will bear you as a child, ama a kid. And from there wameambia mtoto si wako, hii mimba ilikuwa ya mtu mwingine, nilikuwa nimekuwekelea tu. Sasa kimiumana hapa, ndio naomba ushauri wenyu. Karibu kwenye show, tunaanza sasa hivi. Ni saa 16 baada ya saa 4 Afrika Mashariki. Tarehe ni 4 mwezi wa 10 mwaka ni 2021, na mimi hapa ni Nimepata Dennis ndani ya Kisi Hot TV. Karibu sana kwenye show. Karibu sana kwenye show. Watu niwapatie, watu kwanza nisome comment, na nataka kwanza na comment hapa. Na kama upo ndani, tuanze na comment section pale. Anza hata kwa comment. Salimia watu, wakilisha rekodi yako. Wacha kwa mchoyo wa salamu jamani. Tutajua kama upo na sisi. Yes. Yeah, everything watu wasalimia watu, tujue kama ushafika. Weka maoni yako pale kama uwezi kuja live for the direct, so that you help this person, na pia tukemea hii tabia kutoka kwa huyu, kwa hao niseme wanawake ama kwa huyu mwanamke ya kuweza sijafanya nini, sijakemea, lakini wacha tuanze na comment hapa. Dada mkubwa anasema kwa mambo Bibi Dennis ndani Hot TV, niko ndani, watch from Riyadh, hakuna ngumu kwa bwana. Luke 5:6-10. Asante sana. Saburi 135 1-5 nasema kwamba we blessed together in Hot TV. Asante sana dada mkubwa, nashukuru sana. Dada mkubwa anasema kwamba sasa kukurikuntu rispa kwa mbozi vivi babu wengi na wasalimia wote wakisi my baby Scovian and Scovon, my sisters Aveline, Rosaline, Helen, Lydian, abantu bonse ba iranya bobasi my parts my what. Okay, asante sana. David Akama anasema kwa Mwanja, wapi link please? Link niliweka hapo kitambo sana. Asante sana. Karibu sana kwenye show. Dada mkuu ananiambia kwamba usikiki brother. Mimi nasikika vizuri sana. Ninasikika vizuri sana. Anaitwa Rispa Waro anasema kwamba hi guys, mmesalimiwa na Rispa Waro, asante sana. David Kombo anasema, David Akama Umwanja, okay, from Kiagwa South Mugirango, niko ndani na wife Caroline and my daughter Linda Brenda. Asante sana. Karibu sana kwenye show. Rispa Waro diaspora, niko ndani Wakanyaboterere bondo nya village boswe ime mama Persi Gwaro na ama shapik onsipi kioli seri, na wapenda sana. Asante sana. Karibu sana kwenye show. Kwa mtu netu hapa dada mkubwa so kwa na wakwanire abantu bonsi nyabigena Esaka Kiambori Nyamarambe Nyakembe ni mwisho Koti chaki mambo vipi, ingia ndani ya Hot TV. By the way, dada mkubwa Gaki Nyakembe mwisho Gaki nilishanga leo, nilikuwa Nyakembe, nimekuwa Nyakembe huko na naibu wa rais pamoja na viongozi wengine kutoka matabaka mbalimbali. Pastor kama anakuwa na pale. Leo tumekuwa katika sehemu ya Nyakembe South Mugirango, Nyakembe mwisho. Walikuwa wanasema kwamba Nyakembe mwisho Nyakembe mwisho, yani kila barabara ambayo inatoka south ikiingia Nyakembe inaishia hapo. Barabara ikitoka north ikiingia hapo inaishia hapo. Barabara ikitoka left ikiingia inaishia hapo. Ndio maana kwa hii sehemu ikuitwa Nyakembe mwisho. Yani tuanze tuseme hivi kwa mfano. Tuseme Rispa Gwaro ako Nairobi. Ametoroka kutoka Nairobi na gari ya wenyewe. Anafuata barabara TV Rame, anafika Ogema, anafika Nyamarambe or whatever, akiingia Nyakembe barabara zinaishia hapo. Lakini niona barabara zimetengenezwa, na niona naibu wa rais akisema kwamba mlikuwa mnasema hapa ni mwisho wa barabara, Nyakembe mwisho, tutakuwa na rami very soon. Thank you very much watu wa that side. Kuna mtu anaitwa hapa Rispa Gwaro, dada mkubwa, thanks, I see you, karibu sana. Pastor anakuwa na kama anakuwa na Dennis Wakemo Kurura Isbana, niko ndani kama kawa. Asante sana. Rispa Gwara ananiambia kwamba I wish
to come mpisi kiasi gaki sana sana we reach for us. Dada mkubwa welcome my sister Rispa sana sana wewe ni mtu mungwana sana. Victor Wagai Victor yani Victor sasa ukiingia yani togo kwane bantu masoge maria munguru none naye so that tusalimie ndio waanze ku comment kile Victor. Anyway karibu sana Victor. Anyway dada mkubwa, amen and amen and amen and amen. God bless you for the word of God, amen. Dennis nimesikia poa sana. Victor anasema kwamba it is hurting to that gentleman, apembeleze huyo mke wake asiende, apaki weshi amzalie wake. Obe sana. Yeah. Esther Nyanduko ananiambia kwamba hai kurutu ndio nimewasili, nimechelewa nimechelewa sana. Karibu sana, umefikia sana. PPC Kenya Entertainment Pit Boy San anafahamika hivyo kwa njia nyingine gwa hiyo mada noma sana. Karibu sana Happy Mora ananiambia kwamba tuned in. Karibu sana Happy Mora. Princess Teresa, hi guys, nyinyi WhatsApp, Facebook na Instagram are they working? Yani zimekuwa mapi yani kusema nga Facebook hata nisema zenye natumia Facebook and WhatsApp zilikwama mwendo wa saa 2 tu hivi, yani hata mimi nimekwama tu hivi. Sijui kama wale ambao mnapenda tunakesha kwa mtandao mpaka asubuhi kitakuwa vipi jamani. Dada mkubwa, mimi nasema maneno mingi ni mbaya. Enda hospitali, mtoto apimwa damu na papa yake, mpate jibu. Asante sana. Depra Nyabo, Depra karibu sana. Anasema kwamba hello to you. Karibu sana kwenye show. Sasa nataka kuweka linki hapa mkuje tujadiliane topic. Nimewambia mada. Huyu mwanaume licha ya mtoto pipi yake kumzalia mtoto wakiwa kwenye hospitali, hakuoa huyu mwanamke akiwa na mtoto. Mwanamke amekuja akakaa pale akapata ujauzito akiwa pale akiwa ameoleka. Baada ya miezi 9 akazaa. Baada ya kuzaa wameishi miaka hapo karibu miaka 15. Unaona? Wameishi miaka 15. Sasa wamekosana choose na pipi yake. Pipi akaamua kuondoka. Lakini sasa mwanaume akamwambia mtoto wake, tafadhali kijana wangu wewe paki hapa kwa sababu kuna miaka 15. Na mama akasema hapana, mimi naenda mtoto wangu. Hata kulingana na sheria za Kenya naenda na mtoto akifika umri wa miaka 18. Haya basi atachagua mwenyewe yuenda wapi ama atarejea hapa akipenda. Mzee amekasia hapa amekasia. Mama amemwambia tu hivi, wewe mzee, mimi nimejipa shughuli. But kuna kitu naomba ufahamu hivi leo. Huyu mtoto si wako. Hata kama nilikuja hapa nikakudanganya, nimepata ujauzito na wewe, nimezaa, tumelea, umegharamika, umeshughulikia, umenunua disukari na chumvi na kiberiti juu ya huyu mtoto. Sasa mtoto si hakuwa wako, nipate ujauzito kutoka kwa mwanaume mwingine. Nilikuwa tu nakuwekelea tu bure. Sasa mwanaume amechanganyikiwa jamani, anauliza, mimi nimeshughulikia mtoto. Mimi mtoto najua ni wangu. At this moment anakuja kuniambia mtoto si wangu. What can I do? Nawafutia sana, niliwaona Kenyanya tabaka voluntary kisi mlipita sana dada mkubwa. So link nimeweka hapo, karibu kwenye show. Pastor kama you have went, nilikuwa nimekuweka kwenye nini kama uliondoka. Asante sana. So here we are, tutataka karibu sana. Sijui wewe utamwambia nini mwanaume. What will you just advise this man? What will you just tell this man? Utamwambia nini? Richa ya yeye kuweza kugharamia. Unapata mwanaume ananyeshewa pale nje kutafutia watoto. Anaendesha bike, bodaboda, yani mwana bodaboda. Anashughulika kule the other side. Ananyeshewa. Ana halali usiku kwa sababu ya kutafutia mtoto. But all of a sudden mwenye anatafutia naambia mtoto si wako na tushaenda. Ama wewe utafurahi sasa, umeambia mtoto si wako, sasa utapaki utakuwa na gharama. Sasa mzee anauza, tafadhali, mimi nimelea mtoto. Amezaliwa nikiwa naona. Nimempokelea hapa hospitali mikono yangu miwili. Akiwa mtoto mdogo mpaka sasa hivi. Mwenye getinge drama TV na ana experience social media ziko down. Social media saa zime preki. Anyway.
Yes, karibu sana Mwanyagitinge Drama TV, we are here. So maoni yako ni yapi? Mimi nishaweka link, sijui kama ni link pia itagoma. I don't know kama link pia itanigomea jamani. Lakini if we try to come in and give this man advice, what would you advise this man? Utamwadvise afanye nini? Utamwadvise afanye nini kama wewe? Ama je, ingekuwa ni wewe mwanaume, umeambiwa huyo mtoto hata kama umegharamia, mtoto si wako, ana wenyewe. Mtoto huyu nilipata ujauzito kutoka kwa mtu mwingine. So what will you just do? Utafanya nini? You know. Na hapa wanawake pana hapa na mnatupepanga akili kidogo. Wanawake mnatupepanga akili. Yani is it true kwamba you can stay with unakaa na kijana na mtoto wa wenyewe, kijana wa wenyewe, unaishi na yeye, lakini you can get, unaweza pata ujauzito kutoka kwa mtu mwingine na unamdanganya mtoto ni wake. Wanaume what can we just do, man? Si hapa kimeumana. Hata wewe mwanamume mwenye uko na watoto, wewe chunguza vizuri. Unaweza pata watoto si wako bana. Unaweza pata watoto si wako. Watoto si chako, watoto si chako. Unaweza pata watoto si chako at this moment. Wewe ukijaribu tu kukosana na yeye hivi siku moja, atakwambia kwamba now huyu si wako tafadhali. PPC Kenya Entertainment, huyo jamaa asikubali aende DNA, na huyo mtu huyu ndio akweshwa sio wake. Huyo jamaa asikubali aende DNA. Asikubali ama akubali aende DNA. Na huyo mtu huyu ndio ukweshwa sio wake. Okay, Peter, please sana. What can you just advise this man? Amelea, yani, you know, all the sorts of the kinds of all whatever, the way you struggle kutafutia watoto, umekaa unatafutia mtoto wako, at least now unasema kwamba now I want to, Sasa bahati mbaya ni mtapati mama, pati nzuri ni hiyo mtoto tu na 15 years since they were married, ni hiyo tu mtoto. Sasa ndio anauliza jamani, yani alikuja tu hivi, yani kumbe alikuwa ananipima. Wanawake mnatupimanga sometimes, ama mnaweza kuja na mimba ya mtu mwingine mnatuwekelea, tunafurahi mtoto ni wetu, kumbe si wangu. Will that be possible? Ladies, ladies, is this true? Wanawake, hii ni ukweli? Dada mkubwa anasema kwamba hiyo ni pepo. Tunawaombea mke arudi nyumbani, wafanye kazi zao. Hiyo miaka yote aliona nini sasa hivi? Maadui zetu hawataki mema. Na mume, angalia ulimwambia nini mpaka akasema mtoto si wako? Omba msamaha kwake. Hata kama alimkosea, hata kama alimwambia nini, hata kama akiomba msamaha, lakini ashaambiwa mtoto si wake. Ashaambiwa huyo mtoto jamani si wako. Huyo mtoto si wako, ni wa wenyewe. Huyo mtoto si wako, ni wa wenyewe. Na ndio nauliza hivi, kumbe wanawake mnaweza kuja mnatuwekelea tu hivi, mnaamua, unakuta na mimba za mwanaume mwingine, unabeba kutoka mwana, unabeba unakuja kunidanganya mtoto ni wangu. Okay, ndani ya Kisi Hot TV. Sana. Mimi ndoga abona. Wa. Sana. I don't know. I don't know. Sijui wewe utamshauri kwanza ipi? Utamshauri afanye nini? Huyu mwanamke ashamwambia mtoto si wako. And that's what I'm asking you ladies, wanawake. Yani mnaweza tuambia kwamba yani hapa nimekwama kidogo jamani. Nimekwama kidogo, lakini
Imekwama kidogo lakini bana. Yaani you can carry mtoto unadhani ni wangu kumbe si wangu. Wanaume tulikosea au tutafanya aje? Wanawake, hii story ni ukweli, lakini eti unaweza beba mimba ya mtu na ujui kama huyu mtu ni wako. Yaani mwanaume ujui kama mtoto ni wake. Hai. Anyway. Okay. Maneno ni magumu hapa. Maneno ni magumu. Anaitwa nani hapa anasema kwa nimesoma your comment. Thank you very much. All right. Thank you very much. Sijui kama hizi network leo zimekuwa vipi. Sijui kama unanipata. I don't know kama network zimekuwa vipi. Link hiyo sijui kama imekataa kufanya kazi. Link imekuwa mama vipi. Anyway. Right, asante sana. Yo, Costa baby. Almost life. Isa black. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa in official bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa in official bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Napenda boy ndaki mtol awe na bunduki nono. Inaweza cheza hizo rods kipewa nafasi nipate hizo shots. Asiwe mstinji kikamu kwa doa. Mapenzi kwa wingi iwe msingi kamini kwa wingi. Mimi siwori kifika matime niwe na loa. Spendi machocha, spendi mavapo, spendi mafala. Spending a man on me, damn boy when hala. Aki walai. Kama ni pelo kibeti ni full, aki walai. Akienda jail na baki na change, aki walai. Nishajua ni main na mwezi ni change, aki walai. Cheza your game, aki walai. Boy, me know the best, aki walai. Napenda boy msimple, cause mimi niko na dimple. Wait mimi sio pimple. Anaweza niambia wimbo. Wako mapenzi na dai walai kutoka Kisii na rock tonight. Nakupenda we usiseme bye, aki walai. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa in official bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa in official bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Nenda kuzenga eti gorofa ikifika ni mwisho pila ina fall. Mimi ni dem nikipiwa kiboko na filio pain. Nisiwe mnyonge kikamu kwa roga. Sina mgongo nishike shingo. Siri ni mob roga kwa sasa ikifika kwa table. Makoro bless. Tukiena na father kiwa na mada kasa kudedi. Aki walai. This to hell. Kume ni no gosh. Aki walai. Sema ni no masina defense. Aki walai. Ukitaka Subaru kuja na jet iwe ni mwisho. Nena kizungu guess what na kuja kuom. Songa na mais nikija smell niwe na mic. Iyo what? Aki walai. Napenda boy msimple, cause mimi niko na dimple. Wait mimi sio pimple. Anaweza niambia wimbo. Wako mapenzi na dai walai kutoka Kisii na rock tonight. Nakupenda we usiseme bye, aki walai. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa in official bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai. Kifo cha menda chali na mdai. Akiwa in official bila tie. Ananipeleka hadi Hawaii. Wazungu ni wengi haki walai.
Anaitwa Leocasta Baby, thank you very much. Kumbe mic yangu ilikuwa off kidogo, anikisha iko sawa. Anaitwa Leocasta Baby, anaitwa Leocasta Baby, ameachilia kitu kingine very soon inakuwa inatoka. Kuna kitu mama ameachia, anasema kwamba kuna kitu ameachia kipya. Anyway, kwenye show sijui kama social Facebook pale zimekataa, WhatsApp pale zimekwama, sijui kama pia na link yangu imekwama. I have not understand what's the mpatie link. Lakini kama nimepata mchadara, karibu sana kwa topic ya siku ya leo. We want to talk about this. Esther, okay, dada mkubwa awantevinga Dennis, kuna kitu hapo. Mtu awezi nena bure. Kuna mali ilianzia. Sasa hapo waone makosa yako wapi. Warekepishe wao wenyewe. Kuna uchungu, mtu ataweza nena kitu chochote. Hiyo miaka ni mingi jamani. Esther Nyanduko, kurutu ukweli kabisa, kurutu ni ukweli kabisa. Mie nimeshuhudia hayo matukio. Mwanaume uko na pipi na anazaa mtoto wa jirani. Sura hadi DNA ikafanywa. Na ukweli ikatokea hapo. Wanawake jameni. Yani mnasema kwamba mwanamke tunaweza ishi na wewe kwa miaka moja hivi, uzae mtoto na jirani, umezaa watoto na jirani tu hivi. Mimi nadhani mtoto ni wangu, kumbe ni wa jirani. Nikikosema ni mtoto wangu. Dennis, Deno. Kukurukutu, habari ama tuko? Mbiande salama sana, karibu sana. Wasiri hapa, wasiri sana. Tunaondeka. Sasa ncheke. Lakini mtu anakorana hizi. Watu kateno. Ngayo borete siku hizi Hispanic koje. Hispanic tu poa. Shughuli mingi tu ndio inachiji kutopana kidogo ka. Yes. Wana jitianga umungwano USHAURI. Situmie Kiswahili tu alafu ndio kuna watu wengine pale nje kikisini ni kigumu kwa kidogo ndio wapate point nyumbani. Okay, sasa mimi ushauri wangu ambao unaweza ambia wewe jamaa hivi. Sasa kama mwanamke amemwambia, unajua wanawake ndio wanayejua eti kwamba huyu mtoto labda ni wa mwanaume fulani, unaona? Hata kama mwanamke amechukua mpaka jukumu la kumwambia eti kwamba mtoto sio wa kwake, sasa achana tu na yeye. Sasa kwani ni kusema eti huyo jamaa huyo mtoto tu ndiye alikuwa kwenye kwa tumboni tu mmoja tu huyo. Sasa tafuta tu mwanamke mwingine akaoa na hiyo story iishie hivyo tu. Akaushie tu hiyo story. Kuliko kukaa tu na kujipa stress tu za bure. Deno. Huyo mtoto amezaliwa akiwa anaona, atakuja na mamake. Amezaliwa akamwambia mtoto ni wako, akampokea hospitali. Ameshughulika kumtafutia. Sometimes analala njaa, analala kwa baridi kutafutia huyu mtoto. Kukurukutu bro, acha nikwambie. Kuzaliwa sio hoja. Mama mzazi ndiye anayejua mtoto ni wa nani. Unajua unaweza mrali na yeye, kila kitu mfanye mkiwa pamoja na yeye, mwisho wa siku upate mtoto sio wa kwako, lakini unajua mama ndiye anayejua mtoto ni wa nani. Sasa jamaa kuliko kutaka kujipatia stress mingi akaushe tu hiyo story na ishi hapo. Atafute mwingine akaoe. Asitake kutaka kulazimisha ile kitu ambacho hakiwezekani. Kai. Wewe iko hivyo utakubali? Kwa nini sasa nisikubali? Sababu unajua unakubaliana na matokeo venye yamekuja. Kwani kukurukutu unaweza lazimisha kitu ile ambacho sicho. Vingine ni vya kukubaliana. Sasa mtu kama amekwambia mtoto sio wa kwako, maana yake anajua baba yake ni nani. Sasa inataka uendelee kuchilazimisha tu bure. Kai. Hii ni ngumu. Nene pia wotiga mwana ukoboli agende igako ukokine. Kukurukutu bro, sikiliza. Unajua unavyosema eti mtoto eti kwamba mtoto ni wa kwako. Mama amekwambia mtoto sio wa kwako.
maana yake mtoto ako na baba yake mwingine. Okay. Kukuto kwani okuruziri sabolinde kuruzo moto kulibeko zo moto nendiso. Hiyo story tu akaushe tu jamaa atafute mwanamke mwingine na akao hiyo story ikaishe. Atafute na mwanamke mwingine akitafuta. Huyu mwingine anatafuta. Na yeye akimzalia. Na yeye akimzalia. Sure atakuwa kwa mtoto ni wake. Sasa atakuwa tu anaogopa kwa sababu bana kukurukutu. Kwani utakuwa unaogopa? Kwani utaogopa? Kwani maana yake wewe ujiamini? Si unastahili kujiamini wewe kama wewe. Mwanaume ni kujiamini. Sasa kusema eti kwamba umestuliwa mara ya kwanza eti sasa utakuwa unaogopa tu. Hapana. Unastahili tu unajiamini wewe kama wewe. Useme labda kama ile ilikuwa hivyo, unakubaliana tu na hali venye imekuja. Lakini Deno, unajua kulea mtoto especially kiwa mdogo. Ulea mtoto Deno mpaka afike. Ulea mtoto mpaka afike hiyo miaka 15 years. Hapa amepitia shida. Huyo ndio ni mtoto mkubwa. Unaenda kuanzia zero. Kukurukutu kisichokuwa riziki hata kukilazimisha. Unajua kuna vitu vingine unakubaliana navyo. Kwa kweli hiyo hata siwezi kubaliana nayo. Yaani kuna kitu ile umekatazwa, hiyo kitu sio akikuhusu. Sasa wewe utakilazimisha tu kwamba acha tu nikilazimisha. Ambie wewe jamaa tu achipe shughuli, atafuta ambayo type yake, akaoa tu na atamzalia watoto. Story mingi aache tu kujipa stress mingi tu. Hao wanawake watoto wa desperate tumeanza kuogopa pia, tumeanza kuwaogopa kabisa. Au kukurukutu wana majaribu. Ndio maana ninakuambia huyo jamaa asitake tu kujipa stress. Wanawake atafute tu mwanamke akaoe, mwanamke amzalie watoto na hiyo story ishe hivyo tu. Ukimwambia tena azaliwa tena si ataambiwa tena si wako bana. Hapana, maana yake yeye ndiye ajiamini. So what are we supposed to do? Tujue kwamba watoto ni wetu kama sisi wanaume hata kabla wajazaliwa. Tutafanya aje? What can advise? Kwa sababu hapa nasikia kwamba mtoto akizaliwa mkikosana ambiwa si wako, papa yake siji. Sasa yani unajua hata nikwambie, unajua venye tuko hivi, hata wale labda tumeoa wako nani, mama ndiye anayejua watoto ni wanani. Sisi wanaume hatuwezi jua. Sema tu ni ile story tunaambiwa heke. Umeona mtoto amezaliwa mkiwa na yeye, na hiyo story inafanya nini? Inaisha tu, hata wewe unajiamini eti kwamba huyo mtoto ni wako. Lakini bro, hata nikwambie sasa hivi watu 90% sasa hivi tukiambiwa maybe tuende TNA tuende tupime. Hizo ndo hata siji abange barayiranirane. Yani hapo kazi ipo. Tuiza kogenda TNA na twado tuchikuhakikisha. Wako naranga abana abandu bukatanga tali bawe nyomba. Kai wewe sema Kiswahili chako hapa. Samuel mwita kwa hapa Kikisii inaweza. Sasa mimi ndio uamuzi wangu kukurukutu. Waambie wewe jamaa achipe shughuli akatafute mwanamke na akaoe. Story mingine ya kutaka kumpatia tu stress za bure. Achane tu nazo. Awachane kabisa. Achane tu nazo kabisa. Na umesema sahi serikali iseme watu waanze kufanywa DNA na watoto wao, tutapata tunalea watoto wao wenyewe. Kabisa, hiyo nayo iko hivyo. Si eti kwamba ni kitu eti kwamba tunapatia, hiyo nayo iko hivyo. Unaweza pata mimi papangu ayaya. Unapata babangu hayupo kabisa. Wanawake hivi ndio mumeamua kutufanyia. Acha kukurukutu nikwambia, yani vituko viko katika hii dunia ni vingi tu. Mungu ndiye anayejua. Swali la mwisho ndio tuone nani atakuja tena. So according to you,
Do you support, una support hii mambo na do you support kwamba mwanamke the way aliambia jinsi ambavyo aliambia mzee wake mtoto si wake, ama angenyamanzia tu asimwambie? Mimi kukurukutu kitu ambayo unaweza kuambia, unajua mwanamke labda aliona mwanamke hana kosa, sababu alimwambia labda ukweli ule ambao uliopo, ule ukweli, kuliko kuendelea kuumia. Akaona ni ili amfanye nini, amface tu, amwambie ukweli eti mtoto sio wa kwako, kuliko kuendelea kusumbuka tu sana. Mwanamke hana makosa. Sasa alimwambia ukweli kuliko kukaa uje upata hata umezeeka bure, umekufa. Sasa ndiye anakuja kuchukua huyu mtoto anapeleka kwa babake. Unaona sasa? Lakini sasa mbona hakumwambia mapema? Sasa angemwambia mapema. Mbona anamwambia wakati wamekosana? Sasa angemwambia wakati wamekosana, amwambie mtoto si wako, tafuta wako. Unajua kukurukutu nini bro, nikwambie? Kila kitu kinakuja na wakati wake. Huo ni wakati ulifika wa kumwambia. Labda hizo nyakati za nyuma hazikuwa zimefika. Lakini sasa hivi huo ni wakati labda ulifika, akafanya nini? Akaona hana budi, acha tu amwambie ukweli uliopo. Yeah. Sana. Kai, they know. Abona basata agaiga yabetere. I don't know what you will do. Sasa toko ngachi traus ne chirong. Kai. Kuna Getrude Nyamari anasema hey to you. Samuel Mwita na jeneaje poa. Karibu sana Samuel Mwita. Esther Nyanduko at Getrude, hey to you. How's you dear, uko vipi? So ndio nebikong paswati aba metemo atobo iribono ga atobo iripi kai hapa deno atobo iri yani kukurukutu, yani hiyo ni hivyo. Okay bro, acha nikuulize kiukweli. Wewe umekatazwa, huyo mtoto sio wa kwako. Maana yake mwanamke ako na asilimia fulani, ndio ikabidi akafanya nini, akakwambia hivyo, na anakuambia ile kitu ambacho anachofanya nini, ile kitu anachokifahamu. Sasa wewe ndio nani utakuja kupingana? Kwani wewe ndio uliyomlea huyo mtoto, ama wewe ndio uliyembeba tumboni? Wewe ndio unayeelewa mtoto ni mimba ni ya nani ilikuwa? Sio ni story wewe uliambiwa, mtoto mimba ni ya kwako, mtoto akazaliwa, bado hiyo story unaendelea kuambiwa mpaka leo hii unaendelea kuambiwa, lakini amekuwa wazi, amekwambia mtoto sio wako. Kwa nini wewe sasa unataka kukua king'ang'anizi tu, ung'ang'anie tu bure? Wamekosana ndio anamwambia. Sasa kama wamekosana, si labda ameona sasa ni ili amwambie ukweli. Hata kama wamekosana, amwambie ukweli. Yeah, labda hapo hata katikati hata kama hawako wamekosana, maybe angemwambia mwanaume, labda angefanya nini, angeamini ni ukweli, labda angeona ni jokes tu alikuwa anamwambia. Yeah. Hivyo tu mimi ndio nafikiria ndio ninaweza sema. Wife wako hapo karibu atuambie hapa tu, unajua sitapata mwanamke hapa atuambie hapa what's the behind the secret hapa. Wife yuko, wife wangu yupo. Mlete hapa. Yes. Japo. Yes. Mambo. Habari ya nzuri. Hatujui wewe hapa. Mimi niko salama. Labda kwa majina unaitwa aje, wanakuita nani? Naitwa Halima. Karibu sana. Leo hapa ndio limepidi sasa Dena kuleta hii miaka yote amekuwa akikuja. Leo imepidi ya kuleta hapa utusaidie hapa. Wanawake wamesikia hii story, wamepiga nyuma ya tent. Tunataka kujua sasa wewe utatusaidia hapa tujue the secret.
Okay. So, umekaa kwa ndoa zaidi ya miaka mingapi? Miaka 5 saizi. 5 years. Okay. Hiyo ni miaka mingi sana. Unajua mtu kumaliza ndoa, mtu ukiona mtu amekaa kwa ndoa miezi 3 na imeisha, huyo hiyo ndoa lazima iende mbele. Lakini sasa hapa niko na swali. Umesikia hiyo kesi, huyo mwanamke anaambia mzee wake mtoto si wako. Licha ya yeye kukaa na mzee wake for 15 years, wamezaa mtoto pamoja, amemwambia mtoto si wake. So, hebu tuambie hapa. Hii kitu ni ukweli? Unaweza kaa na mimba ya mtu mwingine na uko na bwanako na unamdanganya mtoto ni wake? Unaweza, lakini simaanisha eti ni mimi. Sasa si wewe. Lakini hiyo pia inawezekana. So, hiyo inawezekana. Unaweza pata mtu maybe alikuwa hata hana mpango wa kuolewa. Bahati mbaya alijikuta ako na ball. Hata hapo anaona chali mwenye ako karibu. Anamkubali tu anaolewa. Sasa akifika huko akizaa si chali atajua mtoto ni wake. Sasa maybe kama sura ndo itaenda mbali. Atamwambia maybe anafanana anko yangu. Vitu kaa hizo. Huyu ni anko mgani? Huyu ni anko mgani mwenye simjui anko yako? Ama wasenga na anko yangu anyari kufanga, mwenye mtoto amemwanguka pi. Ni kweli. Wanawake. Ile amu unaanza kuwekelea watu wao. Huyu mtoto anafanana bro. Ndio hivyo. Ukiona mtoto pale kwa familia, unaanza kuambiwa huyu mtoto hatufanani, lakini anafanana ango yangu mwenye alikufanga, kazini yangu mwenye ako nini. Huyo mtoto anza kusema mtoto si wako. Sasa umeona? Lazima uwe makini. Alafu kitu kingine. So kumaanisha mwanaume akitaka kuoa lazima sasa tuende pale tupime kama ako na ujauzito, kama hana tuna nini? Kumbe hata hiyo unaweza ukitaka kuoa. Unaweza pia mkaenda upime, mnaendaga testing ya HIV. Mnapima pia pregnancy. Juu kama utapima na umekaa na si kuona dalili zote za pregnancy, mmefika kwako ndo zimeonekana. Utakataa. Swali lingine. Je, huyu mwanamke alifanya vizuri kuambia mzee wake hata kama amekosa mtoto si wake? Angefaa kumwambia mtoto si wako? Huyo naye alimkosea huyo mwanaume. Kwanza alimhurt broken kabisa. Juu amestruggle hiyo miaka yote. Hiyo hata inaweza sababisha mtu ataenda jinyonge. Huyo mwanamke ako na makosa hata yeye, hata kama anasema eti alikuwa sawa kusema. Lakini ako na makosa. Kama angetaka angetaka kuwa honest. Angesema at first, sio kusema at last. Ako na makosa kabisa. Hebu shauri wanawake hapa. Hao wenye wanatudanganya, anaenda anashika ball kutoka kwingine, ukimwongelesha hivi mchezo, anakuja na kukuamilia na mtoto wa wenyewe. Unadhani ni wako, kumbe umeletewa. Hiyo ni dangerous sana. Hiyo tabia kama wanawake wako nayo wanaendelea nayo. Waache tu. Hiyo ni dangerous. Unaweza fanya hata mwanaume anaweza ua hata hiyo mtoto.
Ama mtoto ageukie mzee, wewe sio dadi yangu, amfanyie kitu mbaya. Wanawake tu waache hiyo tabia, si nzuri kabisa. Kitu kingine, mzee ashajua mtoto si wake, mama amemkuta si wake, na mtoto ashajua kwamba huyo si babake, hata kama licha amemlea hiyo miaka yote. Sasa ipatike wamesameana, wamerudiana, huyu mtoto ataishi akiheshimu ni babake, ama atakuwa tu anasema hata watu naishi hapa, wewe ni kama adui, wewe si babangu? Ndio maana nimekuambia hiyo alifanya makosa, na wenye wako na hiyo plan, hiyo si plan, hiyo ni plan fake sana juu hiyo familia iwezi kuishi hapo kwa amani. Hakuna vile mtoto ataishi akijua eti nilikuwa tu ninafichwa, huyu ni dadi. Kumbe huyu si dadi, na yule mzee anaangalia huyo mtoto, anamwangalia kutoka juu. Anaona kumbe nilikuwa tu na struggle bure, mtoto si wangu na sikuambiwa. Hiyo si vizuri. Yes. Right, asante sana. Dena sikuwa na kuacha nyuma bana. Sina mtusaidia hapa, kuna kitu nimesoma hapa. Ruth Isabella anasema kwamba hii ni karibu sana. Leo nimejua kwamba kumbe sasa hata kama nikitaka kwa kesho nitamwambia tuende hospitali kwanza, tuende kama uzito, nafanya testing kwanza. Watu wanapenda testing moja eti ya HIV. Siku hizi kuna testing nyingi. Take more than 2 testing. Denapo your husband alisema mwanaume avumilie, asonge mbele, awe pipi mwingine. Wewe utashauri nini mwanaume? Hata mimi naweza mwambia tu huyo mwanaume tafute mwanamke. Aoe tu, hata miaka imeenda sasa 15 years, na kama alioa akiwa na maybe 29 plus 15, hiyo ni miaka mingapi? Hiyo ni kama 44. Yamezeeka. Sasa tena 44 ataenda kuoa nani? Ataanzia wapi? Ndio nauliza, ataanzia wapi? Itabidi tu atafute tu, akuja azoe fast. Hata ukiona hiyo miaka ni mingi, 15 years, mtoto mmoja amepimiwa tu kama sukari. Sasa kwa nini wako wanazama, hana uwezo wa kuzalisha? Sasa no, sasa kama atajua kuna wanawake nyinyi, unajua wanawake ni nyinyi mmekuwa siku hizi moto pimete, mnatupimira, umepimira husband wako, unamwambia asa kwanza unaenda unafanya nini family planning, pia hata mzee kujua 15 years ni mingi. Si unasema ati wote kwanza asome, tutoe jam, tutoe shida ndio tujipange, ndio si hapana, hiyo si solution. Sana. Thank you very much. Aoe tu. Tena anyway, mtoto ameamka pale. Thank you very much. Asante sana. Nikisi hot. Hapa tumekuwa bibi yake wamekuja hapa kwa kuweza kutupatia maoni yao mawili matatu. Wote niwafungie mic hapo kwanza. Nasikia hapo wanaongea. Tusikie wanaongea nini saa hii. Lakini hapa niko na mwanaume ambaye analalama sana. Anasema kwamba amekaa kwenye ndoa na bibi yake miaka 15. Mtoto ambaye walizaa pamoja, imefika wamekosana na bibi yake. Amemwambia basi kama umeamua kwenda kuondoka niachie mtoto. Amemwambia mtoto si wako. Huyo mtoto nilipata kutoka kwa mwanaume mwingine, si wako. Mwanaume ni amechanganyikiwa, amesema tafadhali, nimekuwa tunapitia stress, nalala nje, baridi inanipiga kutafutia mtoto na unaniambia si wangu. What is that? Hiyo ni nini sasa? Na ameshindwa afanye nini? Mwanamke ameondoka, amemwambia mtoto si wako.
nimeenda. Lakini wamekaa kama si kukosana. Kama si kukosana. Esther Nyanduko ametonya hapa. Dada mkubwa, wanawake wengi wako na watoto tofauti na wanachanganya mtoto huyo. Mume wapime mtoto. Niulize, hawana watoto wengine? Yaani hiyo miaka yote mimi ni shangaa kweli. Wako na mmoja manye hiyo miaka yote pi. Esther Nyanduko. Esther wakine network imemtoa. Esther Nyanduko tafadhali njoo. Esther Nyanduko come back. Saa 5 na dakika 1 tarehe 4 mwezi wa 10 2021. Na mimi hapa ni Nyaputo Dennis. Network mbona inasumbua watu jamani? What is the problem with this network? What is the problem with this network jamani? Loni Mwesha alikuja network ikamtupa nje. Esther Nyanduko amekuja. Esther unanipata? Kaki network ye. Kaki network. What is this? Esther unanipata jamani? What? Okay. Anyway, what is this now? Or I wanna do it. Yo man. Keva Ntiri ako hapa. Sijui kama yeye tutampata. Keva. Mkubwa. Vipi? Kwema. Karibu sana. Naona hapa leo network imeamua kutufanyisha mambo, lakini nashukuru sana. Hii network mpaka imepoteza WhatsApp na Facebook iko aje sasa? Sasa leo watu itabidi walale mapema. Ikiso ya lazima ya lazima hapa. Yeah. Anyway, karibu kwenye show. Sijui kama unaingia kwenye mjadala. Mjadala unazungumziaje leo? Mjadala hapa kuna mwanamke ama kuna mwanamke ameleta kesi hapa, analalama, anasema kwamba amekaa kwa ndoa na pipi yake na wife wake for 15 years, and this 15 years ilipatika kwamba alipata mtoto mmoja, na mtoto kama at the moment waliingia in marriage, hiyo kumweza kidogo akakuwa pregnant mwanamke. Mtoto amezaliwa kama anamuona hospitali, akachukua akamwambia pipi yake amezaa, njoo chukue mtoto, akaenda pale akafanya shopping. For 15 years amekuwa kila mtoto akimtafutia. Juzi wamekosana na pipi yake. Wamekosana na pipi yake. Katika ile hali ya kukosana ndio pipi yake akaamua kuondoka kwenye ndoa, aende zake. Kamwambia kama unataka kuondoka basi wewe nenda, niachie mtoto. Kamwambia mtoto gani? Ati huyu wote wako. Huyu mtoto si wako. Mtoto ako na baba yake. Huyu mtoto si wako, kwanza leo tupate taarifa mtoto si wako. Sasa jamani amesema nimelea, nimefanya kazi ya kulinda usiku, paridi, mvua, na utafutia mtoto na mbiwa si wangu. Na naomba ushauri wako. Karibu sana kwenye show. Sasa mtoto yeye anasema babaka ni nani? Unajua sasa mtoto hana uamuzi. Mama amesema huyu si babako. Babako ni mwingine, nitakuonyesha babako. Ameambia huyu mzee mtoto si wako, ila tu nilikuwekelea mimba, tulikuwa na wewe lakini si wewe unipatia mimba, ni mtu mwingine. So what to do? Yo mama mbona amefanya unyama hivyo? Sasa unajua hivyo ndio unakuta watu wanajinyonga bwana. Hiyo mama amefanya mbaya sana. Ya kama alikuwa anajua hivyo hata angemwambia. Lakini imeshatendeka sasa.
Itabidi mwanaume aende nini wathibitishe ya kwamba kama mtoto si wake. Unajua sasa kusema na mdomo haijui kama ni wa nani, si kama hivyo, waende DNA basi. Kama ako na uwezo wa DNA aende, akiona hakuna DNA aingie barabarani. Ataya sasa kama amemkataa sasa, unajua sasa hakuna vita hapo, si atakubali tu. Yeah. Kwa sababu kama mwanamke anajua mtoto sio wake, pengine ako na uhakika ya kwamba mtoto sio wake, lakini amefanya kosa kubwa sana, ama alifanya kosa kubwa sana, na hapo sasa inaonekana ya kwamba huyo sasa kitu tena inamtia wasiwasi. Mtoto ni mmoja tu alikuwa na yeye. Aingie barabarani atafute nini, atafute mama alete mtoto, kwani shida iko nini? Miaka ni bure bwana. Sasa si umelea mtoto hapo, umelisha mtoto, unatafutia wote hivi tena ule tena si mtoto unapata, wengine Mungu anawapeleka. Sasa unajua kuna mahali nafika una salimu amri. Ya hapo inabidi asalimu amri. Ya akifanya ya kwamba pengine ni ugonjwa umekuja kuchukua mtoto. Ya utafanya nini sasa? Na mtoto kama mtoto akataa aseme, lakini mtoto akisema huyu ni papangu, unajua sasa atarudi tu. Sasa mtoto huyu si babako. Tuseme hata wewe ni wewe, waambie wewe si babako, ulikuwa nilimwekelea tu, mamaka akwambie. Ni machungu kaka, hiyo ni machungu sana. Hiyo is not easy. Ni kipoko kubwa sana, usione hivyo. Yaani kitu kikubwa sana. Ni kipoko kikubwa. So acha niambie jamaa apumue kidogo, in and out. Akiona kama ana mtoto ni wake, labda anamchanganya waende DNA. Ya akiona ana hiyo uwezo, aingie barabarani, atakuta mama mwingine, wataelewana vizuri. Ya miezi 9 mtoto si ataingia tu, waanze kulea, kwani shida iko nini? Kevo Ntita, ni kuna swali lingine. Je, hii kitu hawa wanawake ni kumaanisha au kanui utaweza kujua kama mtoto ni wako, mtoto si wako, wakiwa kata kama umezaliwa, kwa sababu unaweza pata unalea watoto Okay. Anet, Keva, unanipata? Keva? Network itima. Yes. Anyway, dada mkubwa wako na watoto wengine, deni sama ni huyo tu. Ya, ni huyo tu peke yake, hawana mtoto mwingine. Rispa gwaro, huo ni upuzi. It is painful. But nyinyi wanawake, I'm questioning you these questions. Why should you give birth to your husband na huyo mtoto unazaa si wa kwake? Umetoa nje. Unatoa nje, unakuja kumzalia. Sura ikienda nje kidogo, si yako si yake, unaanza kumwambia, unajua huyu mtoto vile sasa hatufanani, huyu mtoto anafanana kasini yangu mwenye alikufanga, anafanana anko yangu, anafanana sokoro wetu. Anyway, Rispa warako hapa. Lera naza kugoshomeri kwa naro gocha turi kubeka kamera naje gukora lera. Ke, hi. Hi. Mambo. Poa sana. Karibu. How are you? Njora sugiri masuge Maria ndio uingie kwenye topic na mada, and we want to know what is the really, tujue kwamba we want to know
wanawake moto pimete ndo chekonyora. Toma maete tomatikete hiyo. Lakini unajua hii kitu hata ingawa hata mimi ni mwanamke lakini nimesikia vibaya sana. Sasa utaweza fanya aje mwanaume wa watu hivi yake wewe? Unajua kukurukuntu ile kitu mimi husema sometimes fanyia mtu ile kitu ungependa pia wewe ufanyiwe. Ingekuwa ni wewe ufanyiwe hivyo utasikia vizuri kweli? Siwezi sikia poa. Mtu yoyote ile kitu yoyote yenye unafanya unaona inakuudhi pia wewe usifanyie mwenzako hivyo. Kama wewe ni mcha Mungu. Wacha tujaribu kutenda mema. Kama utaki mtu akukosee pia wewe kuwa wa kwanza kufanya mema kwa wenzako. Yes. So our partners we have to do good on them. Mtu asikufanyie mazuri alafu wewe unakuja kumtenda baadaye. Si ungemwambia hii mimba si yako before huyo mtoto asaliwe, ama ulikuwa desperate ndio ukaona umwangukie. Hata kama ingawa ulikuwa desperate, yeye alikukubali vile uko. Alikubali shida zako na akakubali kusimama na wewe wakati ulikuwa unamhitaji zaidi. Ama wakati haukuwa na makao, kwa sababu huyo mwanamke angekuwa na mahali pa kuenda, ama angeambia mwenye huyo mtoto, mwenye hiyo mimba, angempelekea immediately akiwa mchanga, hiyo shida yote haingetokea. Sasa ni kama alipelekea mwenyewe akasema hapana. Sasa akaona wacha nijaribu huyu sasa venye alimjaribu ndio akamuingiza kwa box. Amemchungia mtoto, amelea mtoto mpaka mtoto amegrow, alafu aanze kusema hiyo nini, hiyo si poa. Si poa hata kidogo. Hata mimi ni mwanamke lakini siwezi nikafanyia mtu hivyo. Ambia mtu kweli. Kama uko desperate mwambie enyewe niko hivi na hivi, na kama unanipenda na umeamua tukae na wewe, wacha tukae pamoja, na umwambie tu kweli. Sasa hata huyu mwanaume atakuwa akikupenda anakupenda tu na huyo mtoto. Sasa yeye alimpenda akampenda na huyo mtoto, lakini huyo mwanamke sasa amefika saa ndio aanza kuambia mtoto ati huyu sio baba yako. Hiyo ni tabia mbaya sana, bad manners. Ladies, wacha tu style up. Hiyo sio tabia. Kwa sababu hata umwambie, hata kwanza huyu mtoto hata unaweza mrudisha kwa babake. Mimi hata ninasemanga yule nyinyi wanaume ukiturithi watoto vizuri hata kama si wako. Unajua watoto wamekufurahia na venyewe sasa wamekujua wewe ni mzuri kwao. Nakwambia watoto watasema sisi hatujui huyo mwenye unatuambia ndio papa yetu, hata ingawa ni the really blood. Watoto wanaweza toroka. Kuna kakilipu nilionanga ka Mombasa juice hivi. Watoto walitoroka mama yao wakasema sisi tunataka daddy. And that's what I like most because wanaona huyu ndio daddy mwenye anatuchunga poa. Unajua mtoto akikataa usikae na wewe hivi, anajua vile unamturithi. Ukiwa na tabia ya kuchuna watoto, unaongea vibaya kwao, unawachapa, au watunzi poa, watoto watakuchukia hata mkienda wapi, hata wakiwa ni watoto wako ama si wako. Watoto watakuchukia tu. Lakini ikiwa hao watoto hata kama ni wako, you are really proud. Ukiwatenda vibaya. Yes. I know. Lazima tutaongea hapa. Niko na maswali kama 3 kukuuliza kama wewe mwanamke na utanijibu hizi maswali zote, na usiende. I'm very much happy kupata wanawake hapa. I want to know. Unaweza pata hata mimi papangu mwenye natujua ni papangu si papangu, nimewekwa tu pale tu kwa sababu ya kukaa tu hivyo. Naomba tu shikilia hapo kwanza, nilete Nyagoseta PPC ako hapa before nilete Esther, na then niko na maswali na kuuliza Rispa one on one, usiondoke tafadhali. Isaac Murias, I love your show, watching from Nairobi Drive 44. Asante sana. Vincent Bao, Fipi Mr. Poa sana, karibu kwenye show. Douglas Atika aka Nyagoseta PPC TV, karibu sana kwenye show. Jambo, unmute your mic. Asante sana ndugu yangu Kurukuntu, naona Alice Bawari.
Naona Esther akiwa hapa na wasalimia madada zangu na ndugu zangu hapa katika jina la Yesu. Amen. Kwanza nimesikia venye dada yangu Liz baba amenena maneno ya ukweli. Na swa wanawake huwa wanajificha nje na ndani. Kuna mambo yale hawataki kuyaonyesha kiwazi. Lakini naona dada yangu amejaribu hapa kunena nazi na ametuambia ya kwamba anyway, nikiingia kwa mjadala hapa naona wanawake unajua mwanaume mkikutana na mwanamke huwa mnaongea. Mkiongea anakuambia ako na mtoto. Wewe kama mwanaume unakubali mwanamke jinsi alivyo na unakubali hadi mtoto. So unachukulia yule mtoto kuwa wako wewe kama mwanaume. Lakini wanawake kuna mahali ufika ukosa. Inafikanga mahali mwanaume ametunza huyo mtoto vizuri. Unajua mwanaume unajichukulia unasema mtoto ni wangu. Acha nimsaidie nataka. Anyway, acha nionyeshe mtoto acha nionyeshe mtoto upendo ili mtoto ajue ya kwamba kuna baba yake. So sasa ukiona mwanamke katikati ameambia yule mtoto ya kwamba huyu si baba wanga Simu hapa kidogo tu. Nena piwa babu. Yes. Okay. So ukiona sasa akianza kuambia mtoto hivyo kuna mahali amekoza. Na kuna mahali amechanganyikiwa kidogo maana huwa atakatiza mume moyo pia atachanganya mtoto na unaona sasa uhusiano haitakuwa mwema. Yani kuonelea mtu mwenye anafaa kupagua wala achague ni mwanaume. Yes. Lakini sasa kifika mwanamke yeye mwenyewe akajitoa na kaanza kusema ya kwamba huyu mtoto akwambia mtoto wake huyu si baba yako, ni kama huyo mwanamke amepungukiwa kidogo, amepungukiwa na akili. Unajua sasa hapo ni kuleta tu shida ama vita kati ya mtoto na baba yake. Yes. Kitu moja nasemanga mwanamke ndo ujua baba wa ukweli. Mwanamke ndo ujua baba wa ukweli. Sababu gani mimi huyasema haya? Unajua mwanamke ndo anajua mimba yenye amechukua ya nani. Sababu hata sisi wenyewe nikisaulishwa baba yako namjua. Mimi mwenyewe naweza kana. Maana sitambui. Mtu mwenye anaweza niambia ukweli ni mama yangu. Mama yangu anaweza simama na niambie ya kwamba mwanangu your physical dad mwenye alikuzaa fulani. Kuna kwingi unajua sasa kuna anyway unaweza ona hizi maneno huwa zinakuanga katika vijiji vyetu. Mwanamke anaolewa na wanachukua kwa boma hao watoto wanaheshimu huyo mzee na wanakaa huko kama babao. Na unajua hata ukienda huko ukijaribu kuwatofautisha wanakuambia pana. Sisi tunajua huyu ni baba yetu, unaona? Kuna wale huwa wanatumia akili yao. Lakini mwanamke kama huyo mwenye alifanya makosa kuambia mtoto huyu si baba yako, unajua sasa hiyo ni kukoseza mtoto heshima. Mtoto sasa naje atakuja kuwa na madharau kiasi, unaona? Lakini kama mwanaume alikuwa anapenda mtoto na hakuwa anamfanyia ubaya, mbona mwanamke alifanyaje makosa? Mwanamke alifanya makosa kabisa na inafaa arekebishe kurukuntu. Hata niachie wengine waongee kidogo, tutazidi kuongea tuko hapa. Yes, I'm coming to you. Niko na swali ya kukuuliza. Wote mwenye nafuata hapo ni Esther Nyanduko, ndio nikuje kwake Vini 888@gmail.com. Vini, karibu sana, umepotea sana. Wote nilete hapa kwa Esther atuambie wanawake ni mbona mnatutesa hivi. Wanawake yani unawezekana mwanaume ateni mkikosa mwambie mtoto si wako. Esther tengeneza bwana ina katika. I'm okay. Esther mitambo dheli wiye kunya kutoka. Mimi hapa nasikia vizuri sana. Kwa sababu niko na
hapa inaniambia vile mimi nasikia hapa maybe network yenu ndiko na shida. Shida iko kwake, shida iko kwa huyu anaongea. Huyu ndiye ako na shida. Nani? Wewe unajua venye ulipigiwa simu ni heri utoke tena urudi vizuri ndo network yako itakuwa poa baba. Sawa, karibu sana. Ruth anasema kwamba ndani kutoka Kisii. Karibu sana Ruth Bosibori. Oya kutoka Tinsa Machame nyinko bano sige kwa mwezi die rugora. I think so. Anyway, hii mchadara before our jarudi nyanduko ni kama network imemtoa, but niko hapa na kina Katika na Rispa Gwaro vini babu vini come now tempiwa simu interrupt. Now you can come back and catch us live nikupatie nafasi. This mwanamke, huyu mwanaume analia anasema kwamba tafadhali Anthony Nyakwara make sure umeachilia camera and microphone. Allow fungua microphone and camera ndio nikuruhusu hapa na kuwa hapa nyuma ya tent. Yes. Mwanaume anasema tafadhali nisaidie ushauri. Mwanamke nimeishi na yeye zaidi ya miaka 15. Miaka 15 tumezaa mtoto. Mtoto amezaliwa mikononi mwangu, hospitali nikapokea mtoto, nikapatiwa mtoto, nikapokea. Nimelisha wa mtoto for 15 years. Nimekaa na mtoto. Lakini sasa tumefika mahali bibi yangu ananiambia kwamba tumekuasana ameenda, nimemwambia niachie mtoto. Amesema hapana, mtoto si wako. Hata mimi amemwambia kiwazi, mtoto si wako kabisa. Huyu mtoto si wako. Ya kidogo tu Anthony nakuona hapa Anthony kuja. Anthony nakuona, unaenda wapi? Anthony njoo hapa tafadhali. Esther Nyanduko jaribu tena. Shadrack nakuona pale. Everine Onyoni. Yes. Mwanamke amemwambia tumekosana. Lakini let me tell you one thing. Huyo mtoto si wako. Mtoto si wako mtoto si wako. Hii mimba ilikuwa ya mwanamume mwingine lakini ilikuwa na kuwekera. Licha ya wewe kulea mtoto 15 years karibu kukaa mtu mkubwa, amesumbuka, umefanya kazi ngumu, si wako, naenda na mtoto wangu, babake ni mwingine, si huyo, si wewe. Sasa mwanamume amechanganyikiwa. Karibu sana Vini Babu @gmail, naona pale kina Everine Onyoni, Tyson Nyakundi. Kuna mtu anaitwa Shadrack Kontuga from Nyamira inafuatilia. Karibu sana Esther Nyanduko, mbona network inanikata shwari? Nina machungu na wanawake. Mwanamke kuna kaitata. Everine Onyoni watching you from Saudi Arabia, Riyadh. Karibu sana Tyson Nyakundi from Embakasi. Niko mpaka tamati. Karibu sana kwenye show. Dada mkubwa, kwani huyo mama alizaa kwingine ndio sahi ako na mwingine? Huyo mume wako yeye alimungoja ataenda kupata shida, kupata hiyo aliyekuwa nayo. Sasa atalia kulia, atajua ajui mume amungoje eti atarudi shida sana. Hapana. Huyu wote niweke point vizuri. Huyu mwanamke, this is the first husband. Hajaolewa kwingine. Hajaolewa kwingine ama akatoroka, hapana. Huyu ni mwanaume wake wa kwanza kumuoa. Lakini sasa yeye kumuoa ametoa mimba nje. Ndio akamzalia mtoto ni wako. Vini. Vini? Yes. Mambo. Sogeli abantu mosogeli maria arafungie kwa show. Salimia watu, karibu sana. Bibi Bagwalo, mambo vipi? Douglas Wetika, mambo vipi? Na wengine mambo vipi? Sana. Sasa hiyo vendo umeleta hiyo mjadala iko sawa na ni kitu yenye kwa kweli. I think mwanamke ndio ujua, na alimwambia ukweli. Unajua kuna kitu unavija mwisho wake atakuja kujua. Eli alimwambia ukweli, akamwambia kuna kitu ilifanyika miaka imepita 3 hivi. Mwanamke ndio ujua mtoto mahali ametoka. Hata venye uko hivi, ama waje niseme hata venye mimi niko hivi, mamangu mzazi ndio ujua mahali nimetoka. Tunaweza kuwa baba ajui, anajua huyu Vincent ni wangu, lakini mama mzazi anajua. Venye Douglas amesema mama mzazi ndio ujua.
So Vini, what can you advise the man? Mwanaume ameambiwa mtoto si wako, mtoto si wako. Na amepaki na stress, amepaki na stress. Amefanya mtoto ndio first born ama wako na wengine? New tu peke yake for 15 years. New tu peke yake. Hiyo tu peke yake. Kitu inaweza wote tu mpelekee babake. Juu mtoto hawezi kubali culture ya Mkizii. Kama ni kijana, huyo kijana atakuja kusumbuka roho yake. Juu kuna wakati imefanyika zama hapo, kijana soma, ameandikwa, amekuwa mwalimu, wakati babake huyu mwenye wa pili sasa alikufa. Wakati alikufa kumzika, akapata ni brother yake wa pili. Unaona, brother yake wa pili ndiye anapiga ile kama kwa tunasemanga. Sasa ikashindikana, baka akauliza mamangu, niambie babangu ni nani, juu huyu wangu wa pili ndiye amepiga hiyo kekamago. Sasa haji sasa, unajua hiyo kitu ni kweli. Heli tu afungue roho akamwambie. Lakini amefungua roho, ameambia mzee mtoto si wako. Yeah? Zile nilifungua, ampelekee babake. Ampelekee babake. Hapo ni sawa, acha ampelekee babake. Na mwanaume afanya aje yeye sasa? Ameelea, aende akipelekwa aenda itisha aseme nilipe, nimelea huyu mtoto for 15 years, nimesumbuka, nimefanya mchengo. No need, juu Mungu ndio ulipa. Wacha aseme tu alisaidia mtu. Wanaume ni wengi usaidia tuseme Ovan. Ni kama ni Ovan tu alisaidia. Ajane nayo, focus, atafute mwanamke mwingine, kuendelea na maisha. Huyo sasa kama alikuwa kwa ndoa, mbona alitoka kwa ndoa akaenda kusana mwanamke? Kwa hivyo huyo mwanamke hakuwa anampenda, wacha tu amwambie aende tu. Rosa vijua kwa anapenda huyo mwanaume. Unaona? Ingekuwa amependa huyo mwanaume angemsalia mtoto. Sasa akaja ule ni kama alikuwa na huyo jamani ni ex wake, akampelekea mali, kamzalisha. Sasa eli tu amrudishie mtoto, jamaa aende aoe mwanamke mwingine. Hiyo ndio anaweza kumadvise, aoe mwanamke mwingine, hajana na huyo. Juu hakuna mahali, hata akiendelea kuwa naye still anaendelea kuleta mtoto mwingine kutoka nje. Nitakuuza swali baadaye, shikilia hapo, wacha nisome comment hapa. Ruth Bosbori, abakungu nabo bamanyetese omwana. Husbands may act cover embolea ya top dressing tu. Obe ati mwanaume atakuwa tu unaweza leta mtoto kwingine unakuwa yeye ni top dressing. Tengeneza masikio. Dada mkubwa, mama anajifanya lakini atafinyika. Uache mtu baada ya miaka 15 padi. Ataoa nani sahi salia eti ni bwana akoshemwa new. Ndio kuna makosa. Si muongerezane yaishe. Miaka mingi hiyo uwezi pata furaha. Dada mkubwa yani amekasirika hapa. Kuna watu hapa akinesta nyanduko no chine kibara kwane baise ko chaga. Esta nyanduko temango cho kwanega. Let me now ask a question gaiga, tunaendelea Vini babu. Tuko na mwanamke hapa, wanamwake wengine kama network inawaleta mbio. Rispa Gwaro, fungua microphone. Rispa Gwaro, I want to ask you a question here. Rispa Gwaro, ni nini kinawafanya nyinyi kama mapipi zetu tumewatoa kwenyu, mnakuta tumewapatia nyumba, chakula, tumewapatia kila kitu for free, hamlipi. Alafu mnaamua kuzaa na wanaume wengine na unoko kwangu. Ni nini nafanya mbona unazaa na mwanaume mwingine unaacha mume wako kuzaa na yeye? Akili swali iliyoko mboli unajua, wacha mi kwangu, kusema ukweli, kwangu mimi siwezi nikafanya kitu kama hicho kama mume wangu ako vizuri. Hapana, niko mahali niko sitaweza.
Mahali niko sitaweza kufungua kamera please. So you have to understand. Kitu ya muhimu ni kusikiza sauti tu. So mimi kwangu mimi kama Rispa I can't do that. Unajua ile kitu tunasomanga ama tunasemanga Rispa, sijasema wewe unafanya mnamiuliza mbona wanawake mnaamua kuacha husband wako amekupatia chakula anakuprovidea kila kitu for free, unaishi kwa for free and you go kuzaa na mwanamume mwingine mwenye hakushughulikii na unaacha husband wako. What is the why? Sawa, that's why nataka unipe wakati ni explain. Okay? I have to explain more so that you can understand. So mimi kwangu hiyo ni makosa kubwa sana, kwa sababu ukimpenda mtu unampenda na roho yako yote, na ikiwa kuna mistake ama kuna shida mahali, you have to talk with your partner. Secondly, ukiwa maybe kama mume wako ana uwezo wa kuzaa, maybe muongee na yeye umuongeleshe ukweli. Lakini kufika mahali una decide ati unataka kwenda out of your marriage na mume wako ako hai yako hapo, it's really painful, it's not good. And ni vibaya, si vizuri. Kwa wenye wanafanya hivyo, it's not good. That is a sin, na huyo mwanaume akona haki ya kufukuza huyo mwanamke kwa sababu si mwanamke mwaminifu. You see? Nataka muelewe kwamba sisi wanawake si ati ni chakula ndio ilitutoa kwetu. Si ati tulifukuzwa huko kwetu mahali tumetoka tukakuja kukaa nao na nyinyi. Ile kitu tunafaa kuzingatia hapa ni ile kitu ya muhimu sana, inakutoa kwenu unaenda kwa mwanaume, unakaa huko forever, you stay like your own house. So first, before ungangane ukimbie na huko kufanya hizo matendo mbaya, jiulize sasa wewe ungetaka ufanyiwe hivyo? Au ungependa fanyia mtu ile kitu utapenda ufanyiwe? Usifanye kitu kama wewe hutaki ufanyiwe kitu kai hiyo. So wacha tukae na humanity. Ukiwa na humanity, you can save your partner. Because unajua if your body, you are also using your partner's body, because mkioana mnakuwa mwili mmoja. Sasa ikiwa wewe unatoka nje ya ndoa, si you are risking your partner's life. Huyu mtu alikupenda, mlipendana nyinyi wawili, mkakuja pamoja, mkae pamoja, akupee kile kitu yenye ilikutoa kwenu. Mimi sio food ilinileta kwenu. Sio mali ilinileta kwenu. Sio kulala vizuri na kuamka mapema ndio ilinileta kwenu. Ile kitu ilinitoa kwetu, nikaamua kukuja nikae kwenu, ndio sasa ninafaa nishughulikie, ndio tutengeneze familia yetu. Na tusianze kujificha nyuma ya tent. Wacha tuambiane tu ukweli. Ingekuwa kila mtu anazingatia lile jambo linamtoa kwao, anaenda huko kwake kukaa kwa wenyewe na unasahau kwenu kabisa, ingekuwa dunia yote iko sawa. Lakini kwa sababu tumegeuka sheria za Mungu, pia hatuna humanity. Alafu pia unapata kama huyu mtu pia haukumpenda. Sasa uko hapa tu kujificha, lakini matendo yako ukitoka huko, ukitoka nje, ile matendo unafanya si poa. You are risking your life. Also you are risking your husband's life or your wife's life, because unajua maisha unapewa mara moja. Huwezi zaliwa mara mbili. Unazaliwa mara moja na ukikufa utakufa mara moja. Ukifikiria hilo, dunia ni duara manze. Hii dunia itakangi makasiriko. Ukichezea hiyo life yako inakutoka tu mara moja na itarudi tena. So you have to be careful. We have to be careful. Like youths, like now sisi vijana hawa tunaanza marriage saa hii.
we have to think a lot about ourselves, about our future, about our generation now. Na tujiulize sisi tunafaa kukaa role model zenye ziko aje, tunafaa kuonyeshana mambo gani, tunafaa kuwafundisha watoto wetu nini, tunafaa kuwafundisha wadogo wetu nini, kwa sababu kama wewe ni kijana mkubwa kwenu, you have to be a good example of your family. Kama wewe ni msichana mkubwa kwenu, you have to be a good example of your sisters, because unajua watoto wadogo wanafollow your mienendo yako. Kama uko na mienendo mbaya, ujue pia hao watoto watasema hey, si my sister anafanyanga hivyo, si my brother anafanyanga hivyo. So they are copying, they are trying to copy. Even you are copying your teacher. Ukiwa shule, unapelekwa shule, unaona vile teacher anakufunza, unasikiza, unaelewa, unajua kila kitu. Na wewe pia utakuwa mwalimu ukisoma vizuri vile your teacher anakufunza. Ni hivyo. Sasa wakubwa wetu, kama wakubwa wenu walikufunza tabia mzuri, utakuwa na tabia mzuri. Na kama walikufunza tabia mbaya, utagrow na hiyo tabia mbaya. Na funny boy, Fini Babu, I think. Yeah. You are talking something. Venye umesema hiyo mtu ana follow steps zako, hiyo ni kweli, lakini kuna venye kulikuta ameuliza hujajibu venye na iko, lakini it's okay venye umejibu. Most ameuliza sasa mimi Fini hilo swali kulingana na mimi. Sasa vile ninaona mimi kivyangu mimi, hiyo ni tabia mbaya na si tabia mzuri, and I can't do that. Na siwezi nikadabodiri hata wakati kama sijaolewa, sikukuwa ningeweza, sitaweza kudabodiri. I can't. Na wacha niwaambie, unajua hata wanaume wenye wako na ma side chick, nakwambia you can't match two people at once. Let me tell you. Lazima mmoja achomeke na mwingine pia afaidike. Unaona? So hizi vitu mbili unafanya, hata kama ni wewe mwanamke unajaribu, huyu ni wa Sharon, huyu ni wa madress, huyu ni wa food. Ile siku hizo vitu utaanza kustapika, manze. Utapata mtu wa kukusaidia, utatapika. Ile kitu wasichana. Hiyo miaka si mingi sana, for 15 years surely. Eat your sweat, my dear. Eat your sweat. Wacha kutegemea vitu zenye zinakuja rahisi. Vitu zenye zinakuja rahisi zinakuanga ukianza kuziripia zinakuanga chungu sana. Sasa ni the same, kama wewe ni mwanaume, you can't perform your responsibility in your house, unaacha wanaume wengine wanakulimia. Sasa mimi nauliza, kama mume wangu hajui kulima, si nimwambie ukweli? Namwambia ukweli. Nikishindwa kukaa na yeye namwambia mimi siwezani na wewe. That is it. It is good uambie mtu ukweli badala ya kumdanganya. Uko hapa mko na yeye bed moja, mnakula na yeye, you are chudas. Kidogo ukitoka huko nje unaenda unafanya mambo mengine na unarudi. Hiyo ni upusi gani? Hiyo ni usherati mbaya sana. It's really not advisable. Kama sisi wanawake ama kama sisi wanaume, tunafaa kujua ile kitu mzuri tunafanya kama binadamu. Wacha tukae good example to others, good leaders. Si ati tunakaa sasa hivi sasa wewe uko hapa, ukitoka huko ukionyesha kila kitu uko hapa, sasa wewe unikucheka tu. Unataka ukiona kila kitu unacheka, ukiona hata kuku ikipita unacheka tu. Unachekea tu. Yes. You know, haujanijibu. The question was this. Ama imekuwa ngumu. Mimi nimekujibu ni vile huku kwa hapa. Mimi hata ukiuliza Fini. Mimi kuna statement nimesema hivi. Kuna kitu ambacho hakikuwatoa kwenyu. Yaani kumaanisha kwenyu mlikuwa na chakula na kila kitu. Ni kitu kimoja kilikuwa. Yes. Kama ni mashamba tulikuwa nayo na nilikuwa nikifanya kazi ngumu sana nikilima.
Everything. I have everything. Kama ni kulala vizuri, nilikuwa nalala vizuri. I want to ask Lisba a question. Lisba. Yeah. Can I ask a question? You just ask. I'm listening. Ajua umesema kwa hivyo inamaanisha Tekai he was not performing. I don't know. Sasa unajua Kukurukuntu alisema huyu alimuoa kama ako na mimba. Hapana. Amemuoa akiwa msichana. Lakini muda kidogo tu hivi ndio akamwambia I'm pregnant. Sasa mwanamke hapo ita depend. Maybe mtu ataweza kuja kama amejua yeye ako pregnant na hawezi kukuambia wewe. Ama kama ulimuongelesha tu hivi na akarara na wewe kukuficha tu anataka kuchifumba kama hii mimba ni yako. Na uongo si yake. Unaona? So it's really not good. Huyu mwanamke akumpenda huyu mwanaume. Alitaka tu amuoe kwa sababu ya hiyo mimba. Sasa unaona mimba imekuwa, mtoto amekuja, amekuwa mkubwa. Ndio sasa atakuja kusema ukweli kwa sababu amepata mwingine peta. Kuna mtu network inasumbua hapa, akikuja tumpatie nafasi. Esther Nyanduko, tafadhali nao ukikuja tutasimama wote tukupatie mic, unaona network inakutesa na unataka kuongea. It means hata kama you can't perform well Kukurukuntu, even if you are not performing well, I have to tell you the truth. Na hiyo nikikwambia ukweli na nikiona kazi yako si poa, you don't want to change. Sasa nitakanyaka kubwa hata nikikwambia ukweli, nitakwambia enyewe kazi yako si poa hata inipendezi. Hakuna acha ukae na mtu kwa nyumba, uko na yeye hapa unashinda ukimkasiriza, unatoka nje unalima huko, alafu unarudi kukula mahali au kulima. It's not good. It's not fair. It's not good really. Bado niko na wewe pamba shikilia hapo na kina Vini Modesta. So Esther Nyanduko, Esther Nyanduko ukikuja tu hivi na kupatia nafasi. Try to come as ukiingia tu hivi. I must give you this opportunity. I promise. Wanawake, kama unajua mume wako uwezani na hiyo kazi ya kitanda, unapelekea mtu mwingine mpaka anakuzalisha. Si uone ile siku ambazo unaenda kuzaa unampelekea tu, unajua hata akilala tu hivi akiangusha mtoto anatengenezwa. Zingine pelekea watu wengine wafanye vile wanafanya. Anyway, Modesta. Hello. Mambo. Poa sana. Wewe leo umeamua uweze fungua kamera pi? Nimezima taa, so hakuna hata nifungue kamera kama taa imezima. Obe, umetoka chicken? Kitchen nilitoka huko kitambo nilikuwa sitting room ndo nimekuja kulala sasa. Si sasa bana, leo Facebook na WhatsApp zimegoma, sasa hatulali. Zimegoma hata na shida nini? Walikuwa wamesema zitagoma, so vumilia maisha, one day si siku mingi. Walikuwa wamesema machache. Yeah. Mimi hata sina hiyo taarifa, ni vile nilikuwa nimeenda pale Nyakeri, nimekuwa Nyakeri. Nyakembe na ulienda kufanya nini? Ulienda kutafuta sweetheart? Hapana. Wewe ni kijana barubaru, unaweza sema unaenda huko. Wewe ni kijana barubaru bado. Imagine mbona anatifiti. Nilikuwa kazi. Ndio kwa mjati. Yeah, okay. Naona Rispa kwa hapo, huyu ni Vini Babu. Kukurukuntu, Esther, sijui Esther Nyanduko. Yes. Hata Mama Jivo General sijamuona hapa ama alikuwa ametoka. Wasoveti. Watu wote mashabiki wa Kisioti TV na wasalimia nyote ya mjambo. Hatujambo sana. How was your weekend? Weekend was fine. Okay. Now Kukurukuntu sasa niambie msaada. Umeshika tu juju. Want to know hapa kuna mwanaume analia hapa, anasema ameoa mwanamke hakuwa na mtoto. Yaani msichana ameoa, wamekaa pamoja 15 years, amemzalia mtoto. Ni kama yani hawa kuchukua vile alimuoa tu hivi, ni kama yani alireceive hiyo haraka tu hivi. Akamzaa mtoto kuna 15 years. Na wamekaa na 15 years. Sasa shida iko hapa. Wamekosana.
Wamekosana, mwanamke akaamua kuondoka ende zake. Mzee akamwambia, wewe kama unaenda, enda wewe tembea, niachie mtoto, ukichoka utarudi. Siwezi rudi hapa nenda na mtoto wangu. Kamwambia mtoto, niachie mtoto wewe, enda, nitashughulika na yeye. Nikuachie mtoto ni wako, mtoto si wako. Ni wana. Mtoto ni wa mwanamume mwingine, hata nilikuwa nakudanganya ni mimba ni yako haikuwa yako. Ni wa mzee mwingine. So siwezi muacha. Hiyo kitu kimepatia mzee. Kwani mwanamke aligoroka akagoroka mpaka akili ya mtoto anajua anachezea huyo mtoto akili. Sasa ndio mzee anauliza anataka ushauri afanye nini? Amekaa mtoto ni mmoja, wamekaa 30 years, hiyo miaka ni mtoto ni mmoja, wataongeza ni hiyo tu, na yeye anategemea anasema kwamba 15 years hajapata mtoto mwingine. Si huyu alikuwa anakaa basi na mpango wa kando. Nani alikuwa anakaa na mpango wa kando? Mwanamke. Sababu how can she stay for 15 years? She's normal. Kila kitu ina function. Na akwaze kupata mtoto mwingine. So it means she knew what she was doing when she got married that guy. Na alijua, hata niseme ikiwa ni ukweli huyu mtoto si huwa huyo mwanaume, alijua akikuja hapo alikuwa na mimba, alikuwa already na mimba maybe ya 1 week. So 1 week haionekanaangi. So alikuwa shajua already. So sababu maybe huyu kijana alikuwa anamwambia ama akaenda kuambia mwenye mimba, akamwambia mimba si yangu, tafuta mwenye alikupea. Akaona wacha niambie huyu. Ama akasema ikiwa this guy wants to marry me, hakuna vile nitamwambia acha tu nifiche. Anioe. Atoe hiyo nini inaitwa aje? Aibu. Amtolee aibu. Amuoe. Ameshamuoa, amekaa na yeye 15 years. The guy knows the child is his own. Sasa now wamekosana na bibi. Bibi amwambie mtoto si wako. People don't do that. Like that woman angeacha mtoto ama angemwambia kutoka kitambo mtoto si wake. Ndio this guy keep knowing mtoto si wake. Now wamesema hivyo, this guy is fond of that child. Na hakuna vile atakosa kupenda huyo mtoto hata akiambiwa si wake, because yeye amemshughulikia. And the other one alikuwa amekaa tu ni Makenda, alikuwa amekalisha chini akilelewa mtoto. Hakuwahi sema mtoto ni wake. How can he claim mtoto ni wake saa hii after 15 years? Kwani huyu mwingine hata wakienda kotini, that guy yako na right ya kusema mtoto ni wake. Huyu mwanamke ni amrudishie mtoto wake. It doesn't matter. Mimi si nilikaa na stepfather. Si niko tu tangu nikue mtoto, mimi nilienda kwetu hapo, niseme ni kwetu nikiwa 1 year ama 2 years. Hadi waleo natumia jina ya stepdad. My real dad tumejuana naye like 3 years ago. Na tumejuana tu kwa simu. Although nilikuwa nimeambiwa but I didn't follow. Because hizo ni vitu zingine zinakujanga baadaye unashindwa where do you start from. Although I connect with my brothers, but sasa niliamua hivi. Huyu mwenye amenilea kutoka utoto ndio baba yangu. Huyu mwingine atakuwa baba, lakini mwenye unajua, mwenye watu wote wanajua ni huyu mwingine. Because now the child has to decide. Hiyo ni kitu wameweka mpaka mtoto sasa atasema mimi najua huyu kama baba yangu, because nowadays watoto wa saa hii ni digital. Atakatalia huyu baba mwingine, atasema huyu mwenye biological dad ni wake. This guy has to crave that child. Hakuna vile atamtupa. Alishampenda, alimpenda. Mtoto ni wake. Bibi yake kama ameenda ni hiyo, I think those guys, watu wanafaa kwenda kotini. Nothing else. Sababu hakuna vile kama mimi nimelea mtoto wangu mpaka saa hii and the other man comes in ati mtoto ni wake.
Hakuna. That guy aende mpaka kotini aombe mtoto wake. Sasa Hakuna. DNA doesn't matter. Akienda of course ameenda, mwanamke aseme mtoto si wake si wake lakini ni amemulea. Ni nini na qualify kusema ati mtoto ni wako? Si ni DNA ndio itaonyesha, na wakienda huko iseme ni wake. Ikionyesha ikataa si wake, bado atakirimu sababu yeye ndiye amemulea, ama wamrudishie pesa yake. But sasa mwanaume ataumia sababu hata akirudishiwe hiyo pesa haitatoa hiyo uchungu yenye anahisi hiyo time ati amelea mtoto tangu azaliwe. Alinunua nguo ya kwanza ni yeye, kuangalia venye mwanamke alizaa ni yeye, kukatwa kitovu alikuwa, mtoto akiwasubua usiku akashughulikia huyo mwanamke, alilala na huyo mtoto kitanda moja. Susu ya mtoto wakati mtoto alisusu kwa kitanda mara ya kwanza alikuwa. Sasa unaona hata akirudishiwa hiyo pesa haitamsaidia. Mimi koti ingekubali, ingempea mtoto, na mtoto aseme huyu ndio baba yangu, huyu mwingine simjui. Iende tu hivyo, mama aende zake, aache mtoto. Wacha nikuulize swali. Mwandesi. Wote kwanza nisome comment hapa nikuulize swali. Dada mkubwa Tika ruka akio okoria gocha na kusalia na wote mko ndani hapo kwa link. Oh my God, assist wale Dennis mom now is a mind wapimwe. Dennis ndio papa akubali obolili sana. Linaniuma hili sana. Nilifiwa lakini siwezi toa watoto kwa baba yao, eti amekufa. Mume huyo ninamwambia Mungu ako na jipu nzuri in your life, just pray and you must get answered. Usikate tamaa, God is good. Dada mkubwa kuizi miaka 15 si hapa, very bad. Mimi nalia brother, vumilia kwa hayo, jaribu kumwongeleza uone atarudi ama aje. Sasa mlisema waende kotini. Wakienda kotini warudiane. One hii statement iweze affect mtoto ama wewe. Sasa utarudi aje kwa hiyo pomo na ulikuwa ushaambia mzee kwamba mtoto si wako na ulikuwa umetoa nje. Wewe utaona utakaa aje kwa hiyo ndoa? Sasa nayo hiyo ni kisungumkuti, but for the child kusettle vitu, mtoto asiende kuteseka sana, because this child anajua huyu baba ndio baba yake. Yes. Not an easy thing. Unaenda kuambia mtoto unajua huyu si baba yako, baba yako ni fulani. Inakuanga challenge because like me, my daughter now tunakaa pamoja naye because we separated from that guy. Alikataa mtoto msichana sababu hakuwa wake. So my child has grown knowing that man as her father. One day that guy had to ask my daughter, do you know who is your dad? She keeps on giving me the number, and I knew if I gave her the number it will create problems. So her 16th birthday I had to tell her what had happened. Nilimwambia baba yako aliaga. You are not the biological child of your brother's father. Because aliniuliza mbona baba yangu ananichukia. Nikamwambia akuchukia, ni vile si yeye alikuzaa. Unaona? Mtoto akakaa chini akaniuliza, nikamwelezea kila kitu. When he asked me the number of her dad, told her your dad died 4 years ago. So you keep knowing that even if whatever happens, your mom will be always with you and your brother. I may not know what is next or what the future holds for us. Yes. But you have to keep knowing that your mom will be always there with you. Na aka understand hivyo na hajawahi kuuliza tena. So now this child,
itafika wakati pia yeye, ikiwa hizo mafaragano zinaendelea, baba na mwingine aanze kuambiwa ita huyu dad. Itafika wakati anasema mimi nataka namba ya babangu, nataka kwenda kwa. Utaanza kukireti manini, mtoto sahi ako shule anataka kusoma, unataka kumwambia vituko zako. Before we do some things we have to think. Before we say such a kind of things we have to think. Yes. Mwanamke kitu angefanya mzuri, angeangalia mali huyu mwanaume amemtoa. Unajua sometimes sijui tunakuanga na akili kidogo. Yes, we do know that when we love tunapendanga zaidi ya wote. But love is not everything. You can't think about yourself when you have someone who is involved in. Lazima ufikirie wale wenye unapenda zaidi yako. Kunao wenye tunapenda zaidi yetu. Nao wenye tunapenda zaidi yetu lazima tufanye before tujifanyie sisi wenyewe, lazima tuwafanyie kulingana na matakwa yao. This child, mwanamke, mimi nasema hivi, mwanamke angeacha mtoto na baba. Hakuna kitu kingine. That's all. Angemwacha na baba. Yeye aende na huyo, sijui nimuite ni sugar daddy, nimuite ni sweetheart, nimuite nini. Aende na yeye. Watu yuko sana. Hakuna marriage iko perfect. Kila kitu ni kujaribu. Niko na swali lingine. And you can't keep on going away from the problems. Stay there, solve the problems. Niko na swali hapa. Modesta. Unaweza pata kwa familia kila mtoto babake ni tofauti. Na huyo mwanamke wakati alioleka hakuoleka na mtoto hata mmoja. Lakini kwa hiyo ndoa uko na mtoto wa kila mtu. Hata unaweza pata husband wako hujamzalia. Nyinyi wanawake nini inawafanya akiwata cheke kukuri kuntu kwanza. Kwani wewe utakuwa unakaa kuku? Unajua kuku inalaliwa na jogoo kama 5 baadaye. Hata mwana. Huyu mtoto first born alikuwa ni mwanaume mwingine. Second, ukiuliza huyu mtoto sasa mbona kufanani anifanani? Hati huyu mtoto unajua anafanana, kuna anko yangu alikufanga, anafanana sokoro wetu, anafanana kazini ya mamangu. Yeah? You can't keep giving such a kind of questions, excuses. And then when you decide to get married, for me, what I know and what I believed in and I believe on is for now my mind is settled being a single mom, but I'll say it. What I believed in, when someone decides to get married, you would decide with your heart and mind. Haufanyangi vitu juju sababu watu wengine wanafanya. You put your heart and soul there and your mind, knowing that now I want to settle down. Staki story zingine. It's to sit down ama to settle down with my husband or with my wife. And do the things families do to create their future and keep their future in a good way. Haitaleta shida. Kukiwa na shida mna solve pamoja. Unaona? That's how you can keep your family together. Hii mambo ati mtu usijui mmekosana kama uko na mtoto mmoja, kama ni usiku mtu unakimbia. Na watu wanaolewanga karibu ndio wanakuangalia hizi vitu. Unapatanga mtu sasa niambie kwetu ni Gochaki. Nimeolewa pale Gochaki, unajua kwetu si ni Gochaki hapo Polytechnic. Hao ni hapo hivyo nini inaitwa Bogisero. Nimeolewa hapo Bogisero. Unaona? Sasa hata nikitandikwa na bwana yangu usiku nitakimbia nyumbani. Maybe nilikuwa na katalika nyumbani nimekaa 1 month. Tumeanza na yeye. Alafu sasa maybe bahati nimekuwa na mimba ingine. Nitafanya tu na chini nirudi kwa huyu bwanangu. Okay. Shikilia hapo kidogo. Coming to you. Anayetutazama hii ni Kisi Hot TV.
na uko na mimi hapa ni Nyaputo Dennis, na hapa tuko na Respawar Modesta, akina Vinio wamekuwa hapa, akina Esther Nyanduko, watu wengi wamekuwa hapa, lakini network I don't know what is not happening. Imefika saa 6 kamili alfajiri, tarehe ni 5 mwezi wa 10. Yani mwezi unaenda mbio jamani. Pia 2021 mwaka ishe watoto wamalize shule haraka. Sasa watu wenye wanafurahia ni Marandi Road, juu mwezi inaendanga haraka, mwaka unaendanga haraka. So niko na swali hapa, ni mjadala tunazungumzia kuhusu mwanamume amekuja kulalama na anahitaji usaidizi wetu. Yale maoni yako mawili matatu katika njia ya comment yatamsaidia. Huyu mwanaume anasema kwamba alioa huyu mwanamke ambaye ni pipi yake, alikuwa pipi yake, hakuwa hata na mtoto. Lakini baada ya wamekaa kidogo, akamwambia mwanamke, akamwambia niko pregnant, akamzalia mtoto kijana, akamchukua kutoka hospitali, madaktari akapatia mtoto, akapepa kutoka hospitali. Amekaa na hiyo miaka yote 15 na mtoto akimlea, akimtafutia anatafutia mtoto, anajua mtoto ni wake, anatafutia mtoto anajua kama this is mtoto wangu. But the thing is, for this 15 years mtoto ni mmoja tu peke yake. Wamefanya nini? Wako naye, ameshughulikisha tu na anapenda mtoto. Unajua ukiwa na mtoto mmoja hauna mwingine, unampenda hata utaki, yani unampenda tu, unaona. Sasa imefika mahali wakakosana na pipi yake. Pipi akamwambia yeye aje tu ajipe shughuli, aondoke ende zake. Pipi akaondoka akaenda, lakini akamwambia as you go, tafadhali kitu nakuambia ni aje mtoto wangu, kijana wangu, nikae na yeye hapa, nishughulike na yeye, wewe nenda utembee, ukichoka utarudi, sisi tutapaki na mtoto hapa. Kamwambia anirudi hapa, siwezi rudi. Huyu ni mwanamke, hapa siwezi rudi, nimeenda anaenda na mtoto wangu. Kumwambia mtoto hapana, si mtoto ni wetu, wewe enda, niachie mtoto. Ati mtoto si wako, mimi mtoto, huyu mtoto papake ni mwingine, ni sije kuambia. Mwenye nipatie mtoto ni papa mwingine, ni mwanamume mwingine, si wewe. Wewe nilikuwa tu nimekuwekelea tu. So niruhusu mimi nitoke na mtoto wangu. Sasa jamani, nauliza jamani, nimeshughulika usiku, nafanya kazi ya kulinda watu, paridi, natafutia mtoto sahi na nyang'anyo. Ndio anauliza fanya nini? Niambia mtoto si wake. Wacha ni kukatisia ndio niongea haraka niende chop. Yeah. Wacha niambie huyu mwanaume kwamba kama yeye hakumkosea huyu mwanamke na anajua hana shida yoyote, amwache tu aende atembee, kwa sababu huyu mtoto akigrow akiwa mkubwa, mtoto mwenyewe ataanza kutafuta babake. Kwa sababu unajua ile rafu yenye amemwonyesha, na kama huyu mtoto ameshaona Rispa, before you continue. Mwandesa hapa ametuambia msichana wake alimuulizanga amwambie babake nani, akakaa chini akamwambia. So huyu kijana hata kama atafika atauliza mamake, tell me my dad, who is my real dad? Si atamwambia huyu mwanaume? Yes, hawezi ambia huyu. Sasa wacha nikwambie, unaona? The mother of the child anajua the real blood of this child. Unaona? Huyu mwanaume akae chini atulize, kama mtoto ni wake atarudishwa, ama akigrow atajua ukweli, babangu ni huyu, na atajireta mwenyewe. Na kama si wake hata amulilie, hata aendelee kutafuta usauli, hakuna vile atakuwa wake. Hata akienda afanye DNA, kama si wake bado na mtoto hataki kurudi, it's like yani you are wasting your time. Aendelee tu na life, na Mungu atafungua njia na atapata mtu mwenye anampenda na mtu mwenye atamsalia watoto wake. You see? So wacha tu achie Mungu, kwa sababu hata akimfuatilia yes. Unajua, wacha nikukatisha hapa kidogo. A child si mtu wa kudanganywa. And if this child akienda kwa baba mwingine, bado hajamjua vizuri, damu yake ikatae, he'll just go back. Hata kama ni stepdad, hata akwe nani, atakuja na aseme huyo ndio baba yangu. It doesn't matter kama yeye ndiye alimzaa.
That's why ninakwambia it depends na huyu mwanamke mahali ameenda, hata kama ni really dad. Kama hata mfanyia vizuri, huyu mtoto pia atafigure out venye alikuwa amegrow, venye alikuwa anapendwa, na hata akigrow akiwa 18 years atajisemea mimi nataka kukaa na mama ama nataka kukaa na dad, na atachua ukweli baba yake ni nani. You see, unajua saa hii mtoto kama ni mdogo ana nguvu ya kusema nataka kukaa na nani, nataka kukaa na nani. You see, saa hii sasa unajua akili yake ichakomaa, atahesambiwa huyu ni dadi, kesho huyu si dadi, atahesambiwa hivi. Lakini akigrow akiwa majua, atajisimamia na ataambiwa ukweli, atajua ukweli Na sasa huyu mwanaume sasa hata akienda kuoa lazima aambie mwanamke mwenye ataoa, amwambie ukweli, mimi nilikuwa na mwanamke alifanya hivi na hivi na hivi na alienda na mtoto. Kama ni wangu sijui, kama ni riri wangu, each time atarudi, ukubali tu akae hapa kwa sababu ni mtoto wangu na nimemulea na mikono yangu. You see, wacha akae tu na roho safi, asiendelee kumpigania, kwa sababu hata akimpigania kama si damu yake hata ampiganie ni waste time. Na kama ukweli Mungu anajua hii damu ni yake, hata aende wapi, akigrow rasma atashirudisha mwenyewe. So mtoto mwenyewe atachoka kutangatanga na mama yake, so no need endelea kufuatilia, endelea kufanya nini, apigane huku na huku. Still anaweza chipata kwanza huyu mwanamke amesikia vibaya, mbona huyu anaendelea kunitafuta na hata ana faida kwangu. Yani maneno mingi itatafutwa hapo katikati ili huyu mwanaume aonekane mbaya, unaona? So wacha tu anyamanze. Kama mtoto ni wake, mtoto atarudi. Kama si wake, bado hata akimulilia si wake. Maji yakimwagika hayashoreki. So wacha tu amuombe Mungu aoe mwingine, wakae na yeye na awaambiane ukweli. Mimi ile neno la mwisho nitaachia watu hapa. Fanyia ukweli wa Mungu. Kama uko na watoto 10, sema niko na watoto 10, yes. If you want me, I will come with my kids and you will take care of them. Wacha kujifanya. Wacha kujiongeza sukari, usijiongeze sukari sana. Na kama ulikuwa na mwanamke akaenda na watoto wako, sema ukweli. Huyu mwanamke kama anakupenda ukweli, atasimama na wewe mpaka dakika ya mwisho. Lakini pia unyamaza, nitakwambia baadaye, akikuja kujua baadaye, hapo sasa ndio shida inatokea. Wacha tuambiane, weka maneno kwa meza. Mtu akikataa akatae mapema. Mbia, manza hakuna haja tuendelee kudanganyana hapa na tuna waste time. Wacha tu kupea roho yako hata attack. Unajiletea magonjwa mengine, tunajiletea tu sisi wenyewe kwa sababu hatutaki kusema ukweli. Ambiwa ukweli, ikuume mapema. You can heal. Badala ya ukae, you are wasting your time. Alafu ukikuja kugundua baadaye ndio sasa unakimbiza sasa. Ati wana na no bwate no akasakane kale gakaichaka bwate wana ga soft skin. Kana wachanganya, mmoja ni wa Sharon, mwingine ni wa Mangu, mwingine ni wa Food. Sasa kana wachanganya, alafu ukiacho unaanza kulia, nitakunywa dawa, unakunywa ya nini? So wewe ndio utakuja pia utamwacha hapo akikula raha. Hakuna haja, hakuna mtu amepepa uhai wako kwa mkono wako, na ujue uhai ulipewa mara moja. Na ikitoka inatoka mara moja. Don't mess with your life. Jipende. Ukijipenda, sikubali mtu mwingine aendelee kukutendea mabaya. Kama mtu ameona amechoka na wewe, akanyage kubwa. The door is open. Na akiona ni sawa, avumilie na mashida zako, muendelee na life, it's okay, well and good. Na wewe kaa mpole pia. Dunia hata utembee iko haina mwisho. Wewe ndio utaisha, dunia itabaki mahali iko. Wacha tusidanganyane hivi. Sai kumekuja. Okay. We have to think. Okay. Anyway, let me go to work. Yes. I want to get unango sasa Modesta you talk and you crown na ndo weke ndibake kray maxi. Yani wakaringa weke ni ko kwachite kachiko ku 5. Obekera ni mangana gonsi piba kele congregation yonse bekera ni ororo
Singa njerero tingo chako suweta ndo chiko sasa wari sana ningo tinga ndo setena eta nanya kimine bugirango yonsi na Naruto ndo tinga ndo seta korosa. Okay. Niona kwale ngama Naruto. Na chukoro ndege ga kiyo. Wachikorera ndege kwani mbono kuivurwa korera ndege. Wato tengo ile chama Kenyatta. No. Actually, sometimes things do happen with a reason. Yes. Sasa huyu mwanaume, the only thing ni kumwombea Mungu. Na yeye atie nguvu kwa maombi. And God doesn't disappoint. He answers the prayers. Because it will reach a time that boy will come back na mwambie daddy, mimi mambo ya mami mimi siyajui, lakini mimi ukupenda. Because I have known you all my life as my dad, and I will continue doing so. And if this guy akiona sasa ameambiwa mtoto si wake na hawezi endelea kumpenda, naye pia ataamua tu kuoa. Alete bibi mwingine na watazaa hivi is young, atazaa tu. And God knows the best for everyone. Because there is a case somewhere in our family. I always use my family members. When my brother was killed earlier last year, March, he had a wife. There was a wife who had gone na alitoroka akaenda, but the boy, huo mtoto kijana alikuwa anapenda ndugu yangu, alikuja kama ako class 5. But vile walienda, vile ndugu yangu alikufa, mama yake alikuwa ameolewa na huko Suneka. Do you know that boy alikuwa anataka kurusha mchanga, but now watu wakakataa iwezekane sababu hakuwa wa hiyo familia. Alikuwa anasema huyu mwenye anazikwa ni baba yangu na nitaendelea kumjua kama baba yangu hadi nizeeke nikuwe mzee. So things do happen. Wacha tu Mungu tu atamfanyia jambo hata yeye hakuamini litafanyika. Wacha tuombeni ndugu yetu na Mungu atambariki pakubwa. Pasilo na la kusema. Takuwa tu ni mshtuko kwa huyo mama. Kugurikundu. Na ameenda wapi sasa? Wewe endelea kunena maneno. Modesta sema maneno. Unajua nimeshtuka, huyu ni kama amelala haki amezima kamera. So ile hiyo tu ndo tuombe ndugu yetu na Mungu atambariki. Maybe God had to make this to look as a situation that he can't deal with, to bless him more with more blessings. Ataoa na atazaa watoto. Ikiwa hajafika 50 more than 50 years kwenda juu, atapata walio wake. Hata kama ataoa bibi mwenye ako na watoto, baadaye huyu mwanamke atakuja kuregret, because when you do some things which are not right, unakuanga na majuto hii kujanga baadaye. Huwezi dharau mtu, umdhuru, umteze, baadaye ufikirie wewe mali unaenda. Huyu mwanaume mwenye anamdanganya huyo, maybe baba mtoto, amemharibia maisha already, because this guy seems like he's someone who doesn't care about the family but to destroy others' family. Maybe hata yeye ameoa mwanamke na hajamzalia kijana, nao amefika mahali anaambiwa, "Ai bana, manze it has been long na hujapata mtoto kijana." Now is it being it minded, alizaanga mtoto na mwanamke mwingine na huyu mtoto analelewa na mtu mwingine. What is the solution? The solution is I have to break this family
to bring my son back, which he never cared about, which he never thought ako naye. Maybe alimkataa. When you destroy someone's life, you destroy your own life. So better for this guy ni aombe Mungu mtoto wake atarudi. Yeah. Aombe tu Mungu. Mungu ndio chanzo cha kila jambo, ndio jibu la kila maombi. Na awasamee tu. Awasamee tu. Yani ile kuvumilia ni kuvumilia, you know it hurts so much that when you think about it unasikia tu kuwa mtu, but asifikie hapo mahali ya kufikiria hivyo. Acha tu awasamee na aombe Mungu na Mungu atambariki. Amen. Kukurikuntu ni kama ameenda kulala. Hapana, network inasumbua. Hii neti yetu hii ya leo hii. Sasa wewe atika Douglas ongea tu. Atika Douglas. Mwanda sasa wako mangana. Mtena kule 5 minutes hata nimepita, ni mingi sana. I'm done talking. Igurange kama nenda akora mwanda sasa baba. I'm too old to be seen. As I niko kwa kitanda, I'm just listening to this kind of mujadala. It seems like I'm too old to be seen. Wewe ongea. Mtu mwenye hataki kuonekana. Hapana, sababu niko na mtu hapa nataka alale. Niko na mtu hapa nataka alale. Ndio sababu sipendangi kuhakisha hata. Kama venye amefanya hapo utani kwa kitanda hapa, wewe lala. So, haki tuombeeni huyo ndugu yetu, because mwenye anasikia vile nini inaenda, uchungu inakuanga. The only one who understands. You have not been there, you won't understand. Unaonanga tu ni kama drama, ni kama video. Kukurikutu kaibwagana. Network ya studio ikatika. Nikabidi nianze kufuata hizi mawaya za computer zimeenda wapi, nimepata marshide ilikuwa. Nadhani now it's okay. Tutakununulia ile TV kubwa inatoshana ukuta ya nyumba yako ile utacheka in the future. Ya simu gani hivyo hakika nitagoka pina ne nyangi mweneroro akanya Nyangi kama kitukison Wednesday my dear. Na to ngo nyete ga nyangi mochare we kantin chakere bosom. Nyangi ya chakere bosom. Yes. Then kocha piripiri ya nyakembele mpaka Roma. Okay, shikilia hapo nakuja kwako. Dada mkubwa Dennis, unajua ikoro hiyo rudi ya Manywanda, mke akaoleka na watoto 3, akaongeza wawili miaka 20 ikaiza, akaza arudi kwa mume wa kwanza, akarudi kwa mume wa kwanza. Watoto wakwenda wakamwambia enda wewe, mpaka sasa wako ikoro. Kai. Walifanya vizuri. Ni kama anajua hapa. Kuna mwenye hapo. Kuna watoto wengine wako sehemu mwingine na wengine wako sehemu mwingine. Like now. Yaani ni kama kukurikuntu saa hii, mtoto wangu nimeacha mahali yako na baba yake. Huyu mwanaume alioa, halafu sasa mimi niolewe kwingine niende nizae tena. Although I have to, because me I didn't do anything. The guy was wrong. I have to get married. But how? Lakini ukifikiria watoto unanyamaza tu unaacha. Okay. Mwandesta bwaterera gabu tusikie Douglas atika vile atawaambia. Ndio nataka aongee, alikuwa anakataa kuongea sasa. Sasa kwa hapa atika nani tumetuna subscribe to YouTube channel ya na ungo twara show. Ataongelea pekee kwanza. Karibu sana Douglas atika.
Monda stanga kibona wate banga nanga ukwana. Gaki. Ya nonda iki kia baba. Na karorire nkori nisirara nero takarire iga. Mobwaterana. Ango bono nero musacho minto mako minto le konsira kurumuina ebinto ibe biati matinga yajya. Ono guguri kuntu nara umuga karine nonyote banga tucheti manyanda kuri munyaruka. Pedro Kosi. Obe. Wa. Bono nchenta ketego tebanga ki agichwalia basubati gosomongina nero manyete iso mwana. Batia karogotege story umwako yonga. Omusubati oyo akamenya buo mugako yakaba musigororo basubati na boge sana ake musubati na moko bera ne musubati kange esukerere gisigiteri iseli Batebi. yani bamenya no musacho oyo buye nyumba aniga chiete isikaka muchiesa agacha akanyoro umwana mumenyete no montana ore baku umwana anyore to umwana buogo ore metenga no yo anteli yo gakina kingo tana rateba But let me ask before you go far, between a woman and a man, nani anatangulia kujua mwanamke ameshika mimba? Kuna singine mimi nataka kusema through experience mama. I'm asking that question. Kukurikuntu. Between a woman and a man. A wife and a husband. Nani anatangulianga kujua wakati mwanamke ameshika mimba? Sasa mimi hapo sijui bakije ne panchera. Honesta. Wacha nikuambie through experience. Omanye teto bwa chinde tabauti akene. Na kuna. Wa. You know kuna enda nero robono ko musacha nda ende mwane nkomanya njo manyane nkueigwa because ya style nero but ye chinde njiro tai komanya bono buna nje akamwana kane nkaroro akanyaro kanta manyete pia no ncho manyane na lingi innocent ye karo yago cha konte binga nima ko gere ko kwa lingi innocent kanyaro ndo sai ndo vulaini kabisa akakabana na hiyo wanajana kwa lingi innocent yani nanye kumeti no way a man nero ne bonu ka mwana kamuishi karakwe karto ay konyora na manyete no musubati na chite komanya kara kolro mutieni na chite komanya ngambo bale okara kolro mutieni lakini nje na manyete na bwana Mungu antira lakini yeye ndangani ya kindanjira nje na manyete karo mnabone karo ya soete nilisikia because na rualite karo na ruara na chikomotengi kya na ruara kungalikwatu kaiwa ngajira matuko timba kali rodi langu ugo chikwalora nande no ekara bwate ekara ritukerie karo na rengo na re gotenga rindi ritukerie karo na rengo gotenga nyaleso karo na ruheto na rwalete ana rwalete wike wana karo na rwara inche nkamanya because na rwara mate korosan koroso rwalete bi ona karo muswati ya tamanyeti na bakore ko mutieni umugima gacha komanyanga musiga leta komboli ngayani rie kwale kwe kuzi sio rwalete na marata mitaro china iro kana bwene tekata Ono na baje gacha komboli ngayani aye kwa tegento korete na kikwata merite ngamubuli niki kara kongeresa ngamote yaiti nkomana ngebacha ono ngatika kara kubikiri mitini tatu bono ria kuna koma ete kara bere mitini tata aru mosensi sana kuna ukurangirita gokia ata eto na korwa muno mwana na chito koma tebe nganje na manyete na ata eto kora manyangi gente kine kene na tebe tu na nyole ne kene lakini omwana nyaro kere no nyini ncho manyane timaiti jani na tabu era ga chito konte ibwe ko chito konte binga na igure bobe kamugoli niki and then ngoma tera banyu weto mubere bobe ngomte tinko manyai
Nkangata kugundwa ari nenge enda nero modesto minto kumanya nane nero tai kumanya. So ngendana te teba ngaki umusubati uyo korange ngento kiraro cha sumusachi uyo agacha kumukani ngomwana otrio yoe. Na inaweza kuwa ni ukweli sababu musubati mbara bachanja njeni mbwate titaite kumwatura lieta lakini muge kase ni ane kabisa. Gasoge tagachiesa akabambuya akamana gocha gutweke bono ngendu yana akamutweka buza kumubekera kuru injirere no monta enga buna bonora montora ando le muondo osimeke ayobe kwegasi ya no kuburugera bono montora kubolinga ngosimete kibande kitota naye seja ngo burugere na gocha kuwesha bokora ngarero bokora buoka bono ako genda asige tosimekwa okwira ni nyumba kwa na kuburugera bono kubukira ere maete you know abasubati barabumba manyete ere automatically musubati no muboli ngumwana ono yo ngana baka tebingo uyo no yo nyage because she know there are some confusions when you double deal when you have 2 boyfriends or 3 at a time. Iya ni maete ngeko ni nero na kioko no romo musubati kuna ko uya nyombo kuna ko hanya igako ba confusion akonya abwata bana usipatana tamaeti abana bangu undabwata mutu gumo undabwata mutu monene undabwata maisha manene undumu baona tofauti we abana mara tobia okay Victor Nchira otabanga sanga pisa sta chamambia mintu bwakire bya matopesa safi otabanga we sijui nitasema nini alafu sta nyanduko magotebeiga etio gatama uwi ga Kenya this earth is hard yani bote yani na kiwoto mwati kuma kunga karwa korera nini motebya ngubu kia etio gatama omukungu maete karwa you know nabate iboro nginga kia karona roje na arwalire wone karona changa mukire na roje ngatigami anjoli yake nda mwali baga kwembe because abama umaeta kono wekarasisi ko maete enda nero rai kurukuji maeta baswaja na bajanga enda nero romo swaja kubwa tata ituske kurusiko ukarasi nyeru wona bakopo mungaini oni anjoli na ndebo no kogenda maete muraita ne bobe wono na manyete ngende ine ilieta gete nkaransa sali anako kororo no ne biara no kuruma choke kamanya digani anjoli anegu batioka rachindigani abaiga cyana kubura ngumondesta abaiga ba murito abasacha n'abamura boyfriend kire osinare barabuna muri kore mere babera boyfriend cyo kitari yange wono balia balise kuligera linono umwana karako nyoro umwana olingo twarale confusion kidogo sababu igoko nyoro muswati oli osina abana bana besukuru tigamba ruka bana besukuru ba muliro igoti bakomonyokali bituma moino monto nyora ngento kyabeire abana buna balia kara beire gali nando gocha konyora ngomwana olitali agochulio monto munga because okonyoro olio simegete ubolide bono rasmonyo anyora bwata kandi bakona utarana kokonyoro anjete nona baishi bara bwako ane kona utarana because umwana nari taturako umwana nari ani ndalero muswati arabe ai ataro chumu murata ikogubu yabona konyora kona none chikasiri cha yako na ani at least yamo ikange ai unone limisuti maite ngali misuti lingiriko chali abakonya arogetekina teme bure muswati bara temo navenga muno korio bon navenga muno kata kuno bon umusubati ekasi ne anene ya bete burita bere to ngomba nyure igari kongira roche twa chikurushie bundo paka muboli ngaki pakende mnenga na nche kuchikurushi chibundo akante bingekumbe ngate bundu wanga nende ilia kwa television yo mubaya aya nabali ko ntumege ntumuna bana ntuma matoke parange omuntu mungamwirire takulia yes ngako ganimurire nchomo nyana ndore na maisha ngana kinjira mwira matoka igora lya kulia
Bono chindanjiro muna bono montaka bose musigo ataketebuza kabise buza naye musino naino na ba SDA buza moiko ekobetele yana chikunyubuzi iyo nere gote ngwadi bagogendere bete kana ringa attachment somewhere ninginyorete kana ringa attachment omuntu muswati narongo ninga attachment giga Ram Hospital muswati yomo orenge okora se kwende ya okay lab technology akinga ige kwaganda KATIKA akininchu akora yani no chaba saste igoro ago tuba kopsita ser ondenga deno gano netre ndagira sukuma no bokuma unakoma te sukuma no bokuma nera akora tebe kwanza lakini mundu mungama chini alete akoroka yani akoroka mpaka waona weke iranchi tokora liranchi breakfast yari akinororo waona mungana makongo bori atiko mwana network yari gusumbande te wore merete yemo esta natoka network ya musu mbere kutwacha gete saa 3 mpaka saa hii note oseirega esta no nyiwete nakusikia kurutu unanisikia fungua kamera usalimiana hapa na Afrika shida ilikuwa wapi nimechange simu poleni sana habari salama sana salama mko poa Modesta kai kwa yaba gobo kirenya sae Modesta kirese kwa ntegetai mko poa tuko sawa karibu sana yes sasa nimefika simu ndio ilikusumbua sasa mwana kwa nyasaye aina haya gani ndio mwana ndakwane akimoteya ngomorembe nkikebe ngomorembe agambe ndakonyako wozi gwatabire bantu no bari muina gugara baze kuigwa yes Modesta Intunto ile libaga buno musacho tu araba kungu weta no batano aje kitu kama hiyo shetani ashindu Saitani yako wapi ati mmepewa na Mungu alikupea nafasi Intunto ile libaga kutu araba kungu no batano hakuna kitu kama hiyo ngiyako ingi karate tikangi ntigeresta libaga mwana no muyana nateba Modesta Monta kule agaro muswati ali bwo muga koja kule kwa noro muga ko kuli bwo musoro nyeni nkenali ngo muga kana ta muga muga ko nore chinguru nora gerete ronga muina nande binda na muina ngiye kwa ko bwati bikoro byagazo kubwati ko kuli kundu kuli kundu aya mno ko gande kanisa ya na baza bagurandi ko musaja nyama wakungu bana batana ndede ko request iga esta ara kwana Karenade tu yarako. Tu rene semeye ndibona. Yes, esta. Na raisaranza uye. Tena teba iko kurutu. Ngore kamera. Aba subati mwatu chandire. Kuna lakini mwatu chandire. Mwatu ile stress yani tima etinga basubati na kitu watro kini nyasaye na abaroje. Yani na kiyo terengeli kiro okubuga ngo bwa no buyebole 15 good years mwamenyire no muntu yani kuradi yana boli musacho yari no ko musoko kutagwa temi ere noni ko somo musubati otabuga teryoka nanduka nyoro musubati yalinge ali unaona wale manga yani akona bwana atosheki na yeye anaenda nje sasa ile alikuwa anataka kumuridhisha amwambie si yeye baba yao mtoto nikona de como si vio por lo senkere sebe ni lebona tiamo sunyunto bororende enkore atiki mali mdanganya mimi lakini ubuno bochinga hai obochinga abonyene 15 good years uwi yari ko bana miaka 5 gusi 3 Esther
Teka rango boli swali limo. Yes. Mbori. Iratoka nango omugakona baraire no musubati oyo bolere. Mwako tari gusoma Biblia. Mwako tari gusoma Biblia. Tari gusoma rendo chenje abantu bali bagutubore gitabu nande kumeka kengima. Kuri muchaka nambako mwe. Baru kana bagenda baka revelation batara akora kende. Osokire mandenyo dress Biblia gusoma Biblia. Magosokia bwana. Magoso tabwadre kini ye magoso so musubati ne robota magoso nkiye ko gera ko ngaino musacho tari ko ruwa roma. Anyo mugako mugandete. Dale. Akinje mangana iti ngo nyanjira na guteba kena. Ogo kuone gonje nando borombo ndiye tu musubati naro roringe mukao yani yu musubati yako ndo mapaka boni. Akaenda nabas abana batatu abagima. Hiyo kitu inanuma mpaka saa hii. Vibaya sana. Na hata hana amani penye yako. Hapo nikakonya akonya kuruka tu huko nje. Na mwenye saa hata amujui. Asta. Karibu gukuburi ka kitu basukongira. Nubwato mwana. Tinu koira kyomenge yongo koira. Nubwato mwana daiwe gukuburi. Nimbata gereke. Nubwato mwana. Azi. Okay. Ene pachera buna antitata ka kae. Ndikwa bwato mwana ngora naleko watigende. Akiri bono taranyora ni amafundisho ndako. Kuru tutori pachera yani ne video to medika soma. Tiago to ngai. Yeah. Tikara go type to magota, tikara mo type to magota, kara mo device. Bono, egento nale go kwana lilia na tigera njira ngakia paswati abuna bale kana wanyene monde stangu kwana. Chinde jineta bauti. Naende paswati bale. Muna bono nche na bate biboronge ngo mukungu ana kara abwate tenda yo mwana omwisia igona. Ena muna na tengete igaro na manyete muna na tengete ntarwa. Ani biyo. Muna ndo mungaini ngamotebinga. Mama kak. Yani ule serious china ando ko teba ngwate. Mano gitu no kate. Nabara Nairobi kara kodre matuko kara kodra matuko 28 na yako ngakere simio konte ngomaete. Nyigwete mnanta igwete kabol ningi. Na kama tebi sawa pole baba. Ahora matebeti pole kama tebi. Rorango inkiekebe. Nani kwa vera tanguru kwa alikuwa chapodia. Bakora. Yani omaete kibwa ko ripire kiko muntenga rorango kebe. Kama te akante pinga bana na linyi wete ko lichibuzi kama te lichibuzi kaendo kule biasi abo endo irenga mia ine. Na be kire pesa abo mpesa ka jo endo kule biasi uli ese njo ni maete ngento gete kero. Ngati ke metinta te kaera ngama na kujanga bukwa. Ano aronga kana lene ngasabe ofu enene ngateba ngaka karanga naone chi wiki were nda chikuraro le bintu byaza lekire. Kingoja. Ngwa sanitize tiboli. Tata getinda binani siko kora bio so kamani kora tata getinda ro 24/7. Manyarini ya kongire. Na sanitize dingyara go sanitize. Koma ete. Esta ayena gote bia singe njugate bole pachera aye ondi maga ya tenti kubundisa. Koma ete bintebi akabono iteire igo musubati ka kodre metini bere ya paso musubati ka kodre moteni mo yo kabere iga kona kurigo muga kwaya ngaki njugo choro cia mato njino ni bere byaro sibo okorigi kabisa nekera rende kwagenda mwako mungaini kwana ko kwali none gwikere kwaro cia hey utaro setia mato nutiku Bueno,
Umwana ukabere nero umwana ukabere bana akanyaruka nachite konyora akanyaruka karakunja manyene tinge manyeti pitotal because nachite kotabokera aro nenge nero chite konte bigote wetige ndike kere vice versa. So nakike nabate bingaki abasubati ngo babali chinda chitabauti naendo musubati nero kumanya omonto omoete omosigo because igako nabako soko chisiko mwe nuka iga aibwe gento ngatege ama yakwaso musubati ukari kucheza ichiko nakike nabate binganje kase ni yana niliona umusubati kucheza ichiko yaro mungai abiga pesi naende abasubati abe bako chama kora igaye kurukundu tikabona nkubo bisi you know ntobwate gento tokoro kanga chinde Beji, musibati mugani, gakuri gitindiriya. Karali gitindiriya kanyara boro rero no sensi. Abana bose bya kurusela isiko. Ngiye ko arakurusela isiko. Tata geti bana abaje gutwara chinderi buna kiri cyo mu cyo ino. Musibati mugani gakora cinga kuma yo musibati karawo kibara kana manyete. Ya kumanyanga nabonye gwete mbereke. Ako gaenda isika rya berekirega oira na nyombo gotikira igasha no kuburugera. Lakini ndebona na abana babonse barukungana bawo barari bono kwamana konyanga abana abo bwate go sim 5 ba mwana onde tayo bwate rureri rwaseno yani abana babonse bari chitabauti mwana onde yani kiru mondali ko bwaye bono chikuga ni umwana kunone sokoro yawo nyara mwana takolitiki tayo gwete sokoro yawo abana bose bagwete chitabauti waswati abana ba emekole meswati nemekora nande bono onya gotete kumanyanga waswati nemekora kachura hapo mwana kisa jiriote ne ine kamwa itani no mwana kachura mwaka karo kwa mwakire keboko rao oko kwa kuna oko bolinga nkibono oko na kwaka junior mwana oyibano mwana no yo oko na kwaka iko bako osinyunga kingi bano mfati andi ngobe bono so musaje mungaini olenga ali buya na bako nyanga mwana ite yoyo toko na unte timbo ati mwana lakini montambo lingo mwana ino woko na waka iko so ikanshi tuketata ge na babali akaroko jwato mwana kusiyo ko kumuswata ko terina ko bolinga ki nono wako mwana ibano no manyete yani njane no muswata ko kwa ko lenga ki nkibono muswata yakwa ma to kubugo makko sinurwe sege nchapa saja to ko mera mangana kwa mera kwa gena abago kane bi au kane bi abatenga no matengo mwana unoyo so abasubati ne mekora naende bakio ko ngo musubati akona oranga akara ko rugwa ko mwana geta kopia wana ko tege tocho ali ki family chinyinga mwana na roko nyor musubati mo ako chiko tema gwaka kwa jara musubati akopia na ko kaninga teko na kungakiro mwana uyu it's because ya maite sa mwana ruete koru so abasubati na bago to chiesa iko bana tuanywa maji kwacha ko bolinga kinki enche no yambano ko kanara tema ngaki nona abana bali mbwate ya ayongo kana tebanga ki igente kana nkondo kabali tata mbangeta masikani yali abo igo tunakomenya bubukiere ese ngenjo je tukomanya inje bieka na arenge gosentu amenda tabano none none bizari etro se buri to babungere modesta le buri te ketro sto bunge to te korentweka to na bungo unajua mapenzi hufanya kila kitu. Bila mapenzi hakuna kitu itafanyika, hata ukifunga kuvuli itatolewa tu. Modesta mapenzi kiora yakupaka bwancho mukako ubuye koyomo tokoreke ne kwana ga nenga ki mugaka mapenzi kiora kani mugaka ko epaka no ayo manyeno itabete ngaki mugako yo tingo chesa isiko yani ngera atikora bindi monto binde se itali bikuyamenga kingachetika soka isiko nabwe mekole mebe muswati tingo muamini tote bingo Modesta akanga nkyuta gitu muswati nkyuta gitu mugaka ko kole yani amarumo ta gitu monto atalira marwa kwa mwago sasime ekero manyeno mwago hiyo nayo ni kuniabudu. The only way ni unipende venye niko. Ukiona kasoro na mimi niambie hapa kuna mahali uko na kasoro. Yani ulirekebishe uniambie hapa unafaa kukaa hivi. Hapa unafaa kukaa hivi. Tusikizane. Lakini si eti ukiona kosa utaki kusema. Umenyamaza tu. Kuuliza shida ni nini? Umenyamaza tu. Unataka nijue shida yako ni gani? Modesta.
inchenta getoko tabia kene oba kungu buna bana balenga yani okunyomo mukungu buna bono mukungu ni monyo kwa bwata kwa omugorete ng'ombe egasi ngokora yani obegete kire gentu shopping yo korete kire yani kire gentu lakini muigo isanika inki ani miutie mic ya mara sali okwa nani miutie tijora makara yuti nje simu yako imeshinda ikinisumbua. So venye najua na venye na yani if it can happen ama itu if hiyo it is like this for me, a guy whom I want to be with ni mwenye ananipenda venye niko, hata tukianzia na wani slippers ya machokete na tujakire nyombe tabwatie mirango. We struggle together as a family. We make our own foundation mpaka to grow, tukiendelea, tukielewana, unielewe na mimi nikuelewe. Ondesta so libolimo bono aigana onera ni toli no kwana mu tayo guchugoita what again me I never lie. I'm straightforward. I don't want you to mind iga ngakinga nyagete bana konrara chiko kwana na kwana kuna mahali atakuchukua hapo kwa nenga ya kugira ngonyo mago tutige gosori Modesta tutige totebe kene kyo monne kiriye kene bone kene kyo monne tuli I'm telling you what I feel. Tokolre kene For Modesta now, ka. Let me tell you, the guy I need in my life ni mwenye kama atakubali kulipa school fees saa hii niko na mtoto wa form 2. Amkubali kama mtoto wake, anikubali pia mimi. Na kubali mwenye yuko na mimi. Na anipende venye nafaa kupendwa. Mtu kama huyo kumpenda si kazi ngumu. Lakini asikuwa ananionyesha physically, anionyeshe physically na mentally na kwa hati yake pia. Modesta bana kwa achire kuja igungo bori otagete ko ntebinga ekaro kwarenge bono tigatobe kerengo anyway tinda tiko kwa nagio kambo na arenge chisa sita bana bane baraire ingi kyaba yona botogo kwana usibano tora basekere cyane abana barayitwende tako bwaye okay Modesta nge kwana gaiga ogotama na ora mutige abo boria tora basekere channel omatere ba channel cyo cyo kwa ntu atora magana aya uyu nere gaiga ani Modesta ange kokotemo ngana yindo chito gotinaga ogotama Nalo Modesta nero uyu nere kuigura kenda meitu gukwana ana shukuri Modesta nero rata mmae Modesta mi gukwana ana anya gotam bona Modesta tato kuboliga mpia mono nkwarenge buo igota gete ko ntebi Modesta umuntu liko mena asali no mwa kuli obweka no boli Modesta kai akore kande ko karege utamboli bana tadi tike utamboli Modesta dene nae kamera ngo kaki chatan bana liar Modesta aye atika sinongai engo kote binde yada kuboli Modesta bona tiga nongo tabiga kwa mboli didi swali yangu ira naliga ngira I was this kind of a girl. Nikidecide kitu, nimedecide. When I decided to get married, okay. Waiguru gara sagot. Hapana. Wano, akala na mweto kunywa. Now I need you to listen very carefully. Thank you.
it is not like I didn't see any man kwa barabara. I saw this guy, how he was, the way he was. Although natigane tu, lakini vile nilimuona roho yangu ikampenda. And I decided instead ya kufanya hizi vibarua kwa watu wengine. By that time then I was working as a waiter kwa hoteli ingine hapo. Nikampenda. Hata bosi wangu alikuwa ananiambia kitu hata sikuwa nasikia. The only way, yani nimuone tu hivi nitulie. One day I had made a mess kazini. Tukakosana na bosi. Sasa alikuwa amejua huyu mtu amepata ka mwanaume ameanza kuteta kichwa. I told her, mimi hautanilete, pia wewe hutaniletea kichwa. I walked out, nikaenda kwa shali yangu. Kwenda kumsalimia na kukaa. Tukaoana hivi. By then I didn't know nilikuwa mwanamke wa tatu wake sasa. Already nishampenda na hakuna vile nitatoka hapa. Nimekula kiapo. Kumbe this guy never loved me. But nilivumilia nikasema acha tu muonyeshi kitu. Maybe andani hivyo nitoke. Ile hali ya kukaka nikashika mimba. He knew. He was the first one to know. But akajifanya mjinga. Alikuwa wa kwanza kujua vizuri sana. Because he came home kutoka kazini akicomplain ati naumwa. By then I didn't know. I knew like after 1 month na wiki moja. Mwambia, you guys. May God help you. Anasema kwani inatoka mbinguni inakuja kwa tumbo? How do you answer that kind of a question? Igende kera simo mondora ruka turiko anjira na raisi. Now tell me, how should I love someone like that? No nyani nje mondesta to kon tebinga kwa veri musiko nganjira ne bwango ngora ruka ande sikura kupima. Why should you? Because you know the fact. You are the first one to realize that. Wakonyoro musacho goitaba musacho nelierere. Wakonyoro yogo taibwango ngana veri musiko. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Elineta na ndo musacho ulio konyoro goitaba wango itakuwa njeti. Uya uja ukuruka bugango nelierere. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe ndio umeshinda ukilima hiyo shamba. Noro cholio gocha. Umeshinda ukilima hapo. Wakomeire kwa burugereri tanga kwa iroreire kwa beke iro vuoyo nigo itaba ngama baratera aliti maitinga naye getabota na okwe bacha nayo gwe kona abona beranga na sende na bese ko kwaka bobe na kie kinago tebinge keroma tokorete gukwe bacha musacho ndekwe wakonyoro musacho goitaba lyo kangaki ngaine yani ineliochi ekwa sete yae ineliochi bono kwachakire kuganga basacha bali maiga baenda kwena na jinda isiko gai bamenye gutuma mune birombeta umugako mungaini gogotumira mae gogotumira 90 so tati mu orenki mukungu ya gokora mukungu yo orra atari ai twasali kukuri kuntu korwe studio ya tagenda konyonga mukani ano mtandara gochwera twaletiro yo itonga nitutokale yeti mbona genderaye mbona modesta nate tukuboli buyanga ki egesima emasini nere ntangani yakunyete egesima bana gose egesima kanye yakunyirwe renda era gachi tuko genderere bono
ekaro na nyoru mwana mutanga ninde skuru it means ngatari aro kunyite isimu mutanga boy kona kie kinata to kumanya lenta imanga lakini ekaro na nyome nilikuwa na hizo mpango zingine za kando. My mind was already settled. Karatika mpango za akuwe tajiri akuwe maskini huyo alikuwa ni wangu. Angekuwa venye yangu as long as nilimchagua ni yeye. But when you realize that person doesn't love you, that love dries along with him. Ati unasikia tunaharibu kukurikundu. Esto maete gatama esingincha manyanga esta nate to kumo liye kebiro lakini gamanya esta nane buya nanyo lirete ya Facebook kwa ganye friend request mambioro uko sumbuane po Atika. Love comes once. It takes a while. And when it dies, the hatred inakaa kubwa. Shinda inaregea kwa love. So for me, I'm not advising those guys who are huko nje wasipende. Mapenzi iko. But when you love someone, like you can commit even suicide because of that person. Tigambara ya timonto. Oh yoga, oh you go, oh you wanna dagger as kawariti. It hurts so much. It hurts. Okay. Esta gachire. I think amangana love ebi abantu baroro umeter mundo naroranje lakini ukaro kwa mwanjire wako nanda chiasalia nkoro akoyente gikuru kunga heartbreak nanda karo kwa bere heartbreak gocha kujira nikaebe nomo I think ingora irere samu Natakanga hiyo ni maombi. Hiyo ni ugonjwa wa maombi. Kama na kuruwa kwa nyoranga na hende kucha konyoro yo ukabiro ju mwanje yani no mwanje turi kumwanja na kieka rangora ati baisha baswati nga kikwanjiro musacha kusine boyfriend kwa nyorire tika ko ruaro ko minyokia obosio iganga yama na kwanja 100% baba yangu utaumia na nje muno ndo musacha ati ngwanja mukungu 100% ngoko 50 ngaja because ni matenga mambiana bora pasiko muna bora pasaje ndo bwate nyanda mwa munkonyoro gotire na musacha onde kwese abonde ikole apa kamba bwate nyanda mwamu bono muna ncho mugasacha ncho musacha nkonyore monde style no ne girlfriend yane nande monde sta konyo kono musacha onde no saba mabera tingo kwabera lakini aye nonyora nde no mukungu onde nonyora tole roaching na boko ngabere gento nganje taba kungu naba yamuri aboko ngabera sababu nyinyi you don't think before you react. Nyinyi kila mmeona ndio mnafikiri. Like me, I have many boyfriends like as friends. But many times wengine hata ni mabwana za watu. Their wives wana complaining. We talk too much. Sorry. Before you continue. Najua kwa boyfriend yo musacho bane ngane boyfriend yako bwate. As in like friends. Not a boyfriend, as in like you are maybe you are thinking that opposite way. Okay, as a friend, yes, as a friend. It will go on your friendship agota kuna kurensemo mumeta ne friend ngatiga ko sori umeto bwate mambie ndo. They know where they step. Okay. Continue. Wanajuanga mali wanakanyaga ikifika kwa hiyo maneno mengine you better behave yourself. Lakini you might get a slap. Mwanaume ni mtu mwerevu sana.
Kiwa mwerefu namna gani? Kwangu mimi hautanikalia mwerefu. Mwanaume anakuja kitu kidogo, anaona vile una react. Ukireact itata way tena anakurudishia ingine. Anakupima akili. Baadaye anakupima tu nitakubali. Lakini ungoje matokeo baadaye. Modesta. Omugaga kwimukire guchikora biroche. Igoko banane chintuga no boro no mosi. Ndabi. Ebintu bitatu igwete mbwate chindagerese tu. Chintuga oboro no mosi. Kwaruo kwa bwate ndobi eri kwabeka. Ayesta tigarango kwa chekini kana. Ekaro kwa bwata sino boro buli kwabeka sendobi kwa rutaroje. Ensu yanga kubwata. Namba 2 nentugo kubeka yanga kubwata. Namba 3 kwabeke omosi. Ensu yajikomera endobi eri yabwata muno yayo kaye kwa gusensu goje kora kwa usali. So abasubati mubwata bongoboke. Inche musubati nare hakuna kitu kama ya hakuna kitu utaniambia. Hapana. Hapa siwezi nikakubaliana. No way. Asemenyete ka bona asemenyete ka tinko batenga menyete. Konuma kureact Ekara ga asemenyete musubati ndo lengo mungaini akanyaruka ngale kale ko some university ya moga ya university agakora akali kwemeremo agachaka gore gari. Umusubati uyu uri gutajirira baba Modesto mintu maite gwesibya akoteba nganje gisacha ngike gotina busibwane. Akutajirira ogenda yanje nimbata chipolisi bonga changa muri kelika ngamuboli ngakimusubati ono maita basacha mbaro babwato bongo gobwa. Basi ngamoteka mosuko kago soka ngagenda ali segari yaye. Ngaro ngabeke ngabeke tast pinisi no bochabu kana beke tast pinisi no bochabu bosibwe galiga ngamana kurana kuchiboshiga alia ngarongo na kweya gyo kugorore nengo na kweya gyo kugoronga kinge kana kyaliga musa dirwana ko soka le sengenju kata etoko soka geita ta koigora na inje tai watchman inje tindike atoka nje mwanende tago ndebimo igole pikosi konyango na ponda nawe atanga bisati. Hakuna mtu hatari dunia kama dagi. Kai. Munasikia venye amechacha hapa? Munasikia venye amechacha hapa? What? No. Sasa ni ukweli. Yes dagi waambie ukweli. Nkamurigere liga chitaikapire ngamana kororo. Oko soa gari ne kibeti kiri oko soa gari ni muna bana kwa tuko chanzo kubugia oni ngadi awante pinga excuse me. Ngoma the excuse you what? And the can you open for me again? I'm not a watchman, I'm not a caretaker. So how can I help you? I want to go to Madam Taibo Begagi. Oroche Bononka and then could go to the gate and tell so for your kindness. I'm late for you. I'm late. Naincho kwenye nisipiri town in Aragoji. Kama tebia o kombolinga. Where are you going? Kama tebia town in Aragoji. Oka tebia okay. Napita bota o kama sawa mami. Unataka tufanye acha kama basi nifungulie gate tuende. Ngosukie kwende lingo mogolere gate. Gari ya yoro chimo tutana kolina ime. Muna namo gole gate kana gasukie gari nsali kakanganya ngashike gate. Ngasoe gari. Muna ndo muoge. Kama tebia madam ete naro ruko na kuchandeka kama no. Ntai gari yenge ndiko chabwe bindi to na kuchandika na tureke bwanga agasuka ke karasa ku rumono ga ngamanya ngae mbona muswati onero mungaine bano ko bantu bakona batabona utoshika kabwato ko bako ko ganga bekirira gari ganga talire kachenjie gari ganga kangendo ndi gari Umusacho yayo talege nto ikona ntao Owe kapomasi okumana kombolinga nkwanye breakfast ngama tebya ya mamiti nywe breakfast ogonte toanda tokoganda hoteli anda ikale Kulea Nairobi ali nywe breakfast togo kwana berata togo njenjeli nambo gonte binga mara si basi jioni tena ni kungoje unichukue unachuo umeendeza gari vizuri haki hata nilikuwa naogopa ninajelewa kama tabisawa mara kwa banki bana Modesto togo kwana ngamenyokia matuka berata to muswadi agasoike biro. So rakiwa tenga maswati mubwata ke.
Acha nikwambie Dagi. Huyu hajaonja maisha. Hajapita mali watu wengine wamepitia. Ondesta ka kingo nyora to kweti muli. Hakuna. Try me. Try me. I dare you. Tiga mondesta ngoligie njengira kurukundu acha njemo machibu tikorore. Ai bano I dare you. Mari wanja. Hakuna kukulikundu, let me tell you. Kuna zile vitu watu wanapitianga paka una decide you better have friends than to have a man in your life mwenye atakuestia life yako. Tekera Modesta ngote pia jike ntunda kokole so mubwana andonsike. Namba 1 muna bono kwate. Hakuna kitu yenye utanifanyia. Ete kwate Modesta mwana mfomu tuwale. Wana kama Modesta ntake ku win gongo kwa keresi mingu kwani nga Modesta minto mbiyole. Nima yato mwana wa sali we school. Tugambe naye nkoligereri iga mana kuruonga ke sabu nge piri omwana olirengere nyole igo sinenge to 10,000 ijinda injiri nkoliraje. 10,000. Do you see my child as 10,000 k? Tegerango te biegete kwante bi para. Ete kwante bi para sio kwate 10 for example para sio 10,000 ninga ke 10,000 injiri nkoliraje. Modesta ndaka pay my child school fees. No one will pay. And I never accept that. Ntume 10,000 ndio sukuru Modesta mamto ngakere simike kyogwa. Hakuna. Mami ngo nyaro ngakera ngama ete nara mama naru ale tia. Kono kura kutoka na morole. Ai kukulikundu. Na ukwate anga topere mamba katana. Ose mwa. Wana tena Krista chitokode. Esta nyanduko nchuka ikabano ngwa dibaga tafadhali tutara kwa esta nyanduko the dagis more fire na kuambia I'm young but try me tupatane mbele. Let me open DM. Ndio huyo umepata sasa. Esta ngoja kukunia. Dagi. Aba mete again ata mete era ke tingo kwa nanga uta kwa neti na uta kwa nako kurukuma kuri mosete lakini ono tena bodi Modesta. Mondo musakuri umrana tu ametenere pro. I want thing alero ngatiro musike Facebook akuri ribuye igabicha sobona ralia ote sobona asikitange ange na sobo ote abono iga ngumo text ko ekarange na ne karange just mo tukada to katomira ni na no tukada to ono ote de banga olene to como te ayi un meto te ya ende to tuchore ne nuga igo monto tari akwana abando people you may know Oligere. Ma monta ukatira Facebook wako wekisoba. Abanga bose bati mubati nabo bakandirana. Hakuna. Wacha nikwambie kukulikundu. Sahi we uko peke yako, maybe una mtoto. Sahi I'm a mother of 2 guys, a son and a daughter. Now when I said doing these things I was doing before. Ni picha gani inaleta kwa watoto? Even though I know they will never know. But you feel guilty. Unasema bana watoto wangu wamekuwa kubwa. I wouldn't want them to be like me. Wacha nikuulize swali. Wacha nikuulize swali. Tuseme kwa mfano saa hii uko kwako. Watoto wako ni miaka. So utakataa kulala na bwanako eti watoto watachukua example gani? Kwa bwana, hiyo ni kwa bwana. He's the only guy and they know him as their father. Like now tell me, I'm not married. Niko na mtoto wa 17 years. Niko na mtoto wa 13 years. Let's say tunakaa na wao. Nianze kupieta pale nje. Na mtoto wangu msichana anaonanga vile ninafanyanga ama anasikia vile watu wanasema juu ya mama yake. Kesho akifanya hivyo umwambie umefanya makosa, atanirudishia ama atanichibu aje? Modesta itegerra naro leke bonjire kira. Hakuna. Modesta ina nkoli. Mambo ya Kubeka te bogi ya Modesta. Ndio kwa morembe. Ke bonjiri gao. I dare you. That's the only thing I tell you. I dare you.
naende ngoitanda sura etekerera no tiana buki Ose nje nango tebi. Guguri Modesta kundu. I promise you Modesta Guguri kundu. Oh. Lero neji tarikirenga. Tarikini sano. Inye. Jinsa irenga. Sa sabat deka 10. Chirikenza wano. Wana tingio atika gamba kuna onchiri nesta nyanduko chiriga. To tarachi Because I'm saying chirikenza tarore ngo weti muliro. Gakaba bonjiri agotenga baswati moko to bwabongo Modesta to ko bwabongo ajengo ko. No chobe kwa rwete kusie. Ria kona moino. Okay, what ragabu. Oboke bwana nyu. Keva estango kwa nori ga kitu agenda. Keva. Hello. Karibu. Hello. Iga. Yes. On the merely. Rambangu gana mumusubati ku Modesta motebi akungu kugure mnao kwa na wasata I don't know the experience in manya lakini karaga panga Bwana tewa mukubu na kola tekerera una ko ngasa ine men. Yes tikalira kwana Modesta wataiga abasubati kerto bati daga seko ne basubati wato bongo boke bakubugore dibubango ago behind the secret sengenjo tinda atwara musoto were for so long but I say metake basubati moto bongo boke no bagota kumubugore dio bongo I don't know na kiura react upon that one no twarenge kiendanga no kwaringe twacha kerete karibu sana. Yani irorera ngata bigente kwa kwana. Basubati babwa to bongo bakubugore rwanga kibona batinda. Ayo mbogo. Mbogo. Iga ditanga ntiango kwani na mbuya muno mako minto karibu sana. Iko twara kuno kwa ku Modesta na motebi na Modesta abasubati. Ige Modesta ga abasubati ngana iga baraba ngaini gotubwa. Ngano mukatia bana bago ukani na mukani nga Modesta musacha atakikukatia no bakole mwao. Mugato na bago kukatira. Na inda yugo kubuya kusukumina ni mugato baitira. Modesta gotia nanga nge kinge ko maberere. Na kirata getungera merina. Modesta babu mwere bano kubwa bagaka wose bono. Modesta na ro kubwa se bagaka ngani. Okay, again, the Kararon killing a key apart from Yoko Tuaro on Govan, go sick, you might take a tongue and go to a leg and to Yokoranga waiting in it. I can wait and later Montona, Chinese Timavunara, Chankor and Kinavera to a city. Oh, no, Nande Carrere Yakova both sides, eh? Talia se saba subati boka go se yako both sides so musacha no mukungu igo it's not a guarantee dinga una ngomo sacha ngana yani musacha ngana bago tumia mbinu ende yonsi asenge njonga no mongaini abuo musubati tinda keigura kini ne kelinga ke igenta kana kibwete nerete chinguru na jijabune kiraje no enda bokambo imokege tekie kwerende abera atwesire. Nabona ko mwenge ngomra. Yes. I thought the wakwan na basacha teni bare komi. Bon. Tiganda bolista. Oh, amini nyanduko ndara esta. The suspicion yako nyoromo nani Kev. Musubata ko tenga ko tarana basacha abuna wana tenga wata basacha chi friend. Abasacha once be ba chi friend ba te ora muwini. At long last. Okay, erwo tio maite ise koira igo abaswati na bangora suspect whereby igora far from your asebirangara bia yakora ntobwata abantu bare naturally
friends to people, unaelewa? But not to intimacy, unaelewa? Igo again to kia maskani ngelitora kwane ngaki omuntu no gwetenera tige bintu binda bono omuntu ko bwate principle yae kugafani indo chinga omuntu nanya gotwara ebiranga ribe ko cyasore ekino mwako sono mongino lakini bana keba asinara mta itu bwate ntuto bege tikerengeri kebe nga ngo ya kuri kebe kerengeri kebe e point musbato ya kwa na yanko na ni ya teba nga kinga nga tani nga nogo yani ye kerengeri bibe nga kinga muntu tete nenereti lakini era gata nga liuka nga musacha tali ura hubeke box na kinanya ko tebna kyo mora yegente ke yo ke ku bara kyo ka serve explanatory omonto ko bwate principle yao na nabo gotena gotwa ne nabo gotena ne principle yao short card teyo abu simanye tinga itotora igwana buya abu ya bibire tomo umanye teninki erwoti tiganga tebiga okay baba okay again tonke linga ki okay baba again tonke linga sorry again tonke limora inga ki o maana bara umbolinga ki o wetena nenga tokia mana naende nabera nyareka nge point yao nebwate some weight but again taka na ki nga kibwe ga faneti ya bwe ko monya nga ki ya bwe ko bwe gene tangana oroch igotingo te abanga go sentene lente abanga a point go kwa na teri ko karagasi sometimes it works to other people na ndembaro eta work asengenje yake oyo eta work ri nabwate ogwetenera kwa nabwate principle ya yere bene it special in a way timanye tinga na lingo na wakoreta anga go sina lingo nya kwero jiro jo gotuguta mbiyole kindakana lakini asinaranta gete tuigwana naye umuswati uchire buoye kana muswati achire buoye mnabona kwali kubate point ya Modesta ngonkwa nyore point yani mna ya minute Modesta gate banga I think tinta kumubekera magana muno lakini rene gote tukwana muna na ikwate banga ekara chika kyalinge sukuru na nyore tu mwana wa manene for example arafu abwata basani mbali rende mnabona muntu tokore sukuru konyora basani bango bwate no bwate mumura usino yoko oyo sauti oyo ndo noti oyo ndo I think you understand this situation you ayana bwate basani bange mutu muno kebekojia natakira tibamura buzingi makai beka buya na Modesta beka buya na wako analia na atikira kebeka buya ndonto bwata bange nande tokirete Kaki boro ino tigamba tigenya sawa na yeye. Modesta kara kole point ya beka buya Akaruna alinge school ayada boyfriend mwenye tulipata mtoto naye hatukwenda pamoja. Things went the way they went. I didn't go back to school. After 5 years, I got married to the father of my son. Yet things hazikuenda venye niliexpect because mimi nilikuwa nimejitolea kuitwa bibi ya mtu na kuitwa mama ya watoto. But as time went by nikapata I was just a replacement. So that's why I kind of hate men.
ikifika mahali pa mapenzi. Yeah. Kaya kuwira statement ya. Yeah. Okay. So, para serikali ya what kefa kwa serikali ya mubwati rega nimba dictionary tenda rais tanyanduko ara kwa na mnganavere and then go down to right sante sana prediction go tanda tanda mfoto ko esta nyanduko akonya kongitiriro bosisi ko gaiga atake tembe kama atake kombe nyu ati one siere na netimbo ata senkorusi wana mbotiko mie okay esta nyanduko yanena nanti nonde kama mshahidi na leo kurutu na kumekunya maji mop ama topic ni ndio hot tenda la tigera gabo esta ni mita mai yangu gaiga before Frederick yakwane entre na yes Finita. esta igore microphone Yes. wana kwa Mimi. kuja Yeah? sasa nafasi imerudi kwako. Ndio mimi nimekuja. Sasa ni wewe. Hello. Esta kwana naye kwenye to kwane. Kwa hivyo baba. Esta. Network shida. Esta wewe ndio tulikuwa tumepatia nafasi. Kika Esta kwa ngite iliyopo siga iga. Anyway, Esta tena rudi, nafasi ilikuwa yako. Sijui mwa network ile inasumbua hivi. Frederick Joshua. Yande wairire wakira uno tengo shomre tukor muinadi no takataya. Wakira ya. Asante sana. Karibu sana show notra. Baka no da kila statiko take ko sunu kangu muitiranda machi bigoti. Ya jetinda sundo kadata. Ngende suba. Okay. Kitabu atega Freddy kinibere asengi twachire boni gate yangu ari baga. Topic yentanga ningo tebi ya kabere atango yale. Yendara go tebi entangani. Ko cho ko basogere sege mari wa ori actine entangani. Ya kabere atikanga go tebi ori react. Entangani yale ngeiga. Musacha bere akabama kanyomu musubati babere nere 15 years 15 years banere omwana banyana 30 mwana bata 15 years lakini ikira se wakati bakagosana no munginoe mungina kabange sabali akagana como tigangende teko kugenda na ntigiro omwana agaiga agenda kala ataruisa nekense nengare lakini tigiro omwana and then from there kama tebi mwana tingo gotigera megapi mwana tariogo ore gakyo kubudo mwana gaki roborito no ko neto borito mwana ngakore ne gitari ukaibora ngakana chibasa neto mwana more nde 15 years nikimana tariko boyone ngano bo musacho munga mwana kya kubori na kitu makonye maoni yateza msaidia makonya bokonyi wa kusemia. Karibu sana nibagane iliya yako etopikia kabere atika tebiari. Asante sana. Asante sana kwa mwalimu bala. Amen. Mwaete tiange bekeiga. Omaete abagoteba omusuba omukungu nero maeta so as kangote abanta no baliga. Awogo ko no omaete endero ene second yemo. Igo mukungu nero kumaya so mwana igo kumate ba igona kama eta daruse. Yu monta ko ta ko te igo nga mwana ta yogo. Igo kama tenga aquí mano ta yogo. Lakini kile ndo nate. Lakini ate bono musa straight forward mwana ta yogo. Yes. Yes, gandera.
Kubori naki. Angu musatu yuko bose. Wangu bose. Network iko kutoka. Ninko iwete nikuwate bya sana. Nikuwate bya sana. Pole bwana, masemi yangu msaji hiyo. Network. Okay. Nora temego chanandi. Nora temego sakanando ile neuta Frederick sisi tunakupata kwa njia iliyo safi. Ayesta nyanduko I was given ni na kwali baga I don't know. Freddy, nongi wete. Okay, sawa sawa. Freddy narego saba otemego sakanando ira negota. Yago yago timeransi kegima. Kanyako ngitiriro bosisiko gali wakandi sitege. And then from there, Frederick, I don't know, sinumbwadite asante. Modesta. Modesta. Yes. Oh. Yeah. Fred. Network naona That's the problem. Okay, nyanduka ache network ya mwanga mpaka bona ameamua orati uchi Murusia yamo na die tariko na utana. Oyo korukunga na ere Modesta. Nko murusi Modesta? Oh, no chino ororo. No chino ororo. Oh, no. Ebe kama ngana aliyo mweri chabere sasa na nuse kuchikoba. Ebe kanga mangana aliyo mwete na kitoko kora tosa kila muntu wani wadi Modesta Kevin Chiri Douglas Fredika gotenera beke na esta nyanduko pete weste esta nyanduko ka gotira to mweri bagatros na kwan otemire kurusa 3 network ya angire anyway gata bando shata bwati agolerwe na kwira ngora wa mtatika Modesta ngyo kuiwera bo bese ene njara ko rosine kya kumuikera kai oya kare ya na gotengo ya kaya go igoro Beka ngufino WhatsApp Modesta mwinali mangana ali chikode chansibere twenda se atika Kevin Chi tumagokora mi kitu nasema the man should take it aombe Mungu ikiwa huyu akuwa wake ata provide mwenyeni wake yeah asiyokuwepo na laki ya ukaranga Facebook bona yabeire mete mwana sio miringa yabeire wana barendi bona bakari gutoigore togenderere botabu menta bandu ba Facebook simbo bwata mangana no chiteke ibere so ikiwa mtoto alikuwa wake hata kama hajamzaa atarudi naye mama mtoto tukimwambia alifanya makosa kubwa sana. Unajua wale wenye wanatupwa ndio wanakuanga na baraka. Na asiwe rudi ikiwa ameona mwanaume ameendelea vizuri. Kozi alidecide kutoka na atoke kabisa. Atoke mpaka na viatu na makucha na kila kitu. But alitendea mtoto mabaya na baba yake. Nikikuja kwa hii ingine not always women wako na akili ndogo. And I repeat, not all women wako na akili ndogo. A woman can build your life ama can destroy.
Na kukuwa ma friends na watu, it's a very good thing when you choose your friends in a good way. Yes, tulikosewa kama mimi, but you can't hide yourself in darkness. You have to go out there, search for friends, talk to them. Ukweli lived. Yes. Because ukiwa na stress, depression inaingia. Unakaa na magonjwa arthritis, unakaa na sijui na pressure, high blood pressure hizo zote. Why should you have all those kinds of diseases? Chipe shughuli. Sisi tulitendewa, tumesahau na tunasonga mbele. It has been 13 years. And we are there. We live in a good way. We earn good money. Yenye si ya kupora watu ama kupora wanaume wa watu. If you are out there, you are a single mom, a single dad. You have decided to stay alone because of what you have gone through. Wachanga kutafuta ulevi, ani kutafuta pombe ati ndio ipunguze stress. It will never punguza stress. Yes. Tafuta kazi, even if you earn a little. I started earning 2,000. I started with the 800, came 1,000. I went 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 6,000, and then now 8,000. Na mtoto wangu analipiwa school fees with my boss. Yes. Because of the work I do. And never in your life uchukie kazi yenye unafanya na mikono yako, ikiwa ni kazi yenye inaonekana. Sababu hiyo kazi, the way unaichukia, hata hiyo pesa ukipewa, hakuna vile itakusaidia. Let us decide on ourselves. Do things watoto wetu wanaona tunafanya vizuri na tunaani vizuri. We try our best to raise our kids. Ama kusaidia familia zetu. Yeah, hizi mambo ingine, hizi boyfriend, girlfriend, hizo zinakujanga baadaye. You can have one, but not many. Because that's a waste of time. Okay. So umeagree kwamba vile Douglas Katika alikuambia have one. You can have one. I'm not saying msikue na wao. Douglas umesikia sasa? You can have one, but not many. And you can have many friends. But wakwe ni ma friends wale wenye wanakuheshimu. Si wale watu hata kama ni makazini zako, because nowadays I realize if you have some friends na ni makazini zako, wakiona umekaa sana hutaki kuolewa, sasa siku hizi wao ndio wanakatia makazini zao wengine. Okay. Vice versa. It doesn't work like that. All right, asante. Okay. Binti nevi kwangu bojo. Wandesta karabu watiririgo. Esta nyanduko yangu ni mbofu. Ate hata phone yangu haitumii bundles please. Network ya wifi ndio iko chini huko pole. Ati dagi hiyo joto iko kwa mwili wako reduce kiasi. Alijua kwamba kuna joto mingi, karibu sana. Enda oge maji ya ice. Aje tikamba ondo chuko isipia maji ya ice insalio mobereka inge gimogwa. Mtumna pano okore karanga ukwali wa muriga mangano ziwakwa na ya umubiro change.
Kiragerete buya na beo kalengeremo. Ngejimo kwanda. Punguza mafuta kwa mwili. Fanya mazoezi. Kama tieli njiro kiragerete chiko sinywe kasi ngejimo kwana mutego ngitere tiago nchomere beti. Kora mazoezi ya. Mondesta gento kwanga okiri mondesta whatever byanga none kasi na beko katiera binde bimbi aba tali ugwanja linene sia igeire bo tikato basabiro monguru abaseseni lakini nje toko te yaba antonga ki esho twale mayeto ga no kosema ni tule na wai goko na komanya ituta manyeti na gukwana the reality points chirichire isiko gari because mayeto mondra bakorango monta gukwana kumatanga kingo monto na bara no abantu babonete ba understand abantu bandi bamanya ngaki amangana atugukwana nari sikali naro naenda mangi mon I'm now through experience na kiako gara kwa gutuko na kuminana na keba kebe ni ndugu yane kabisa twarora tambe nere tumanya ine na amanyete muna amangana gukia ba sikali maete abantu bangi ba sirire asingi njo utaiwa maete basemine ndu kiamana tuko monta ko tebye gento none bibiri ya tabanga kora mnango ko tebye lakini to kora mnango kora sababu nambura nyore njewana mnande iga bantu ba ngusantaisi ndo mobere na hatur ngusantaisi ngotebi ngaki tiga santaisa telingia so mobere lakini njengonye santaisi. So it depends on how ayo mwenye no bwate principles nchiko konya onye tubwate musimamo mnakuke bate banganye tubwate musimamo na bere bosa because onye tubwate musimamo nande ko yumba yumbe tena boko nyorange ebinto ebibi yumba tsumobero nabana basubati obe to tuaro musimamo moronge nga mwako na nyolro yomo tigambe nere akomwali rabe go ikirase ketenga enchiriri kuna goitanga kinga kwanyoro yo wautani nere maambi goko nyoro mwana bwata matochi ina mbalimbali naona yo nayo manyeno gusinga kyumwana obono yo musacha ki is because yo kuna gutauti kuliko ngaki mwina kai bana yana igire mane ga bana sigete karondo kuna kubata ji computer line ga bana yana mutike no chimna ko mbwatiroro sia bana hagumeti so akira tabanga ki tikatutuale umusimamo naenda nyendi abasubati mwababa yanje you know I'm trying to advise abasubati nyiri mwaba yana ariko nyoro mukungu murabwaterana nere kuru emba komo mukungu yamanya ngakinga naye bwika gutuara iga no mwana mukuibora mwana babwike ni mwezi yari mukubora abana aba akiri bona asubati bane bali baguchutani aka au koberesi uchutani obuga ngakinga tigangutani nyendeke beburonge umana kugotige mbeo igoro orento mwana oboshibo balirete magoro na mamwamu kono rende nitakiri muri yenjera ngakimogo konyana na kimogosirana ekere bintu bebya nakikeri gutwabeka kimusimamo negintu gite kyamana na nekere bintu beburonge na inde tiga abantu batwara bwanja tema koro kani mwanja ni nyumba umuga kona abekemba yani umusubati na rosbiti muga koyo urenge chokora kamusibi muga kuya kabumunta karorekana nakitoka semina bana aba minto balega ngaki kwachire none mere mandali kwanyole usuno musata agente kanne love muigwane karo muigwane ni no mondolia take your time rosti muchoino ngani boronge nyasaba siseni nani mugendere boronge ine ngiya akire mangana leo utani siko na wanye kunya ya understand na gukwana ngitingo ndiko utani raisi isiko ndimo ngirende sengenje yo kubeka mangana boronge ndiko utani siko gakimonda kire hata tengo tikira poeka kitindiko utani nonyana no ndakibona nabonda gukanie because ndoko ganinga de familia ne familia yao ngento kiama na gakogeranga utali nditi familia yao na bego chako na gukuboli ngaki kibono mwako yoriga na ndiko chimutu bintu bikore kibiko siteli bono alright yo esta miyama tu asangire naye ndoje muswati yo minto ikira igo ngoroke gabana lakini okoranga ne gasiale boko mali bagaru tabere teto gwate makeba nera tabere igama abana twasema ni riege ntongere ntama ete na manyire ntongere modesta tama eto manyi umanyire makesta nya kali umanyire
Bona mambe karago chakona bata ngaki mwako ulio ugo utani. Alright. Asante sana. Okay, asante. Douglas Atika yinga kurukunya go seta PPC asante sana. Bono mwete kefa nende tachikokora ndete kefo cho climax uno monto uno mwako monene atenda rareta magi mugitiga iga nakonya kuigura microphone ya ende nakonya kuigura nyakomote whatso ikikyari ngemega iga ncenga mote kiriye tangani etobikiriye tangani ya kabere tenjo abutagira statika na babanda banene na bara moeresre etobikie was inkyari minute baba muswatu minti magi mugiti musate nare yo bwate akoraramika muswatu yoye babere 15 years 15 years boto mwana yomo 50 asimiake 15 years bote nere 15 years mwana no mumra pati bono baita nete no mungina dibaita no mungina ga yeso kya tanje na chire wa karati kara gabu musate kamateko yo kaganda ikabu yara kinti wa mwana ga iga kara surura no tuire ne padae kamate mwana tindi go tiga maega ande mwana tari ogo lakini musate ga kubuli ga kyo mwana na twachite kliniki tukanda kliniki omwana okaibora na mwire kliniki bakokinira obero utare 15 years hao kamwa tari oyone mwana tari oyo gotegerera omonto monga ngeto mwana oiga noko ture nerega iga omonto mwana no bo omonto monga tari oyogo bono so relax tegerera mugaka kubolia ateto ushauri na kiagokora ametunza mtoto okoriro bugwochi mani mbura ya mutwere iro mugaso mwakire umuntu akorigererio tebi gutari oyoye uriro nkiaganete gokora ene topic namba yemo ya kabere baba tikango gote ibare na babanta banene karibu sana magi mugiti Mbona nagwatire tina ibuntu mwari gukwana na ibuzo sankie kichakango hatu nagutorake gekere family member yacha asante kirega entangani no musacha obwat gonobere in marriage na 15 years obwat no mwana obwat 15 years mwana oyo mungino no abu aiborete gabu atwaye to bolito gabu akaiborera ororo erameto mwana no yoye because mwire baka kliniki mwana oiboiro murendire origire chibeso choko obosocha ebe muita botuko mugasomo mwaka kurigerio omwana but recently bagosanite no mungino sasa misunderstanding je family mungina kamatenche bote can do let me just walk away ngene ngutigere nke yigo bero kamate ko yigo genda buya lakini ntigero mwana musibota kamate mwana kete no yogo mwana tari yogo mwana oyiga omuntu angete no mungao omuntu angete mwana no muntu mungao so what you do relaxing ora tata tegerera ntinachiri no mwana one mwako yakubuli narendira omwana namutunzire nakia hao kamungo tebutayo yone nakingokora ngaingochakira karibu sana kuruguntu bano mwako oyo agataki ngote gumwana tari ayaga ate mwana tari oyoye wo mugako mungao network magi mugiti wa esta nyanduko hao wanaume wa light skin wanajionanga kel kasilize mwisho kamkate huwa watu hung'ang'ania ndio maana mnaachwa. Nadhani si dagi na maanisha ube dagi huyo anakuchoma nyuma ya tent indirect ndanagote bireke sawa. So kepo ontiri ndegeta ari abe climax kora magi mugiti I don't know what happened kwa lakini kagocha komote space keva nchwango kaka nyago kwana tukanete magi mugiti acha akwane nera chinsalo chichiwa kariko trete mbiro sana. Karibu sana Keva. Obe kama ngana aliyo mwari yogosi obuno uno muntu yo monene iga ogotoga idiga iga. Yes. Keva kona mimi Keva unmute your mic. Unmute. All right. Wakonya okwanere igo obe nani ninginyotiga baba Modesta
nimetenga nitakero notakero comment ase group eri akisi hot. I'm very sorry, yani twabere too much fixed. None chisimi kote kubwate kobako iga bunaruta chitegusi. We rush, we work with Ruto kurumega, tumubwate kurumega hunyo kwa hunyo. Mnesese kubwate nyama. So I think from tomorrow we are like kind of free. Now toko na attend. There are so many requests to comment ase group ya Kisi Hot TV. Tinyinge sana. Akini atuja attend izo atuja attend. Nile ya kukua pisi. Wisala so save we number. Ucha kwa di uche group ega sinego tagetega. So it starts the problem. But when the comment pia ena manene nsega bwe kwenye gonjo kana nesi yoroli nsega abo ase screen eya WhatsApp 001694444. Na bako text na mbata ebe mtampodi add me to group ya Kisi Hot TV. So mami buna direct ago chobisi, I'll make sure muna ago ikobisi kama nango ikororo the first thing como te bikara mentanga bantu in the group as we continue. So thank you very much. So go subscribe Kisi Hot TV ndona banta bangwana kabisa. So mnangonya gwate mngana igachi koraga chinsa chiko kunga saa 7 na dakika 50. Kwa mbangi mugiteko nga network usine simya ke ruta ko kunyara weika na toko na toko cut. But akikuja before that time na toko na kora mngana yande. So ayesta nyanduko ndoko chumeti ko mwino gali take what is right. Igega tu kisinjale ngororo seriousness sinjale ngo ira mngana maya. You be a good wife for travel people. So Mondesta they are here to guide you. Sawa Mondesta kwa somia bana beiga mangana birata tata. Na babatika. Kwa sababu natika. Tima kitaji mwafunga but all is well. Okay. Atika kwa igorango Mondesta tingo igotipi. Yeah, Mondesta. Ningiba chamo irire. Oya chorara Ngetinda arara kakikande suba kakaroko jende kanjende suba. Mondesta utara kwana atika ta okwana. Utara kwana ta okwana. Atwaje to upira ma. Ngano rinde nyasa ubange terari tukanyara ngari bayo na kurugara mbwatera ayo. Ayo diato Mondesta. Ndio to chawate direct tatali tukoli totole tali mulema. Tosomia bantu. Ai wono kweli. Okay. Ntebi yangu bono inje mwate wena murega mosamia bantu. Lakini nje kabera kunyumaga yonje kutoka la sengenjo. Mondesta naroli nara kasomio. Batoligiri tukoiga tobasomia mangana muna tobona tokujuelia. Chibundi chego ne chibundi jainze. Ai wono erete. Nginaera Mondesta. Ngachibundi chego ne chance. Toba bekere borongo. Nande bagwanja tobakore buragitiko. Kuna Tia bantu mbaba machambe tatu. Keita, asiki. Etete kitatoka te directa moya. Magega. Directa litu kelia komanyanga agore sanitizer tosomia bantu. Tucha kumurobeli saa 5 mpaka saa 8 saa 10. Konyora bantu basengera bosi pininche bari yezingara yaramoka x ya Robert Mwema. Nachogo ga rero kwa mwatire name. Tuwezi paka namanyire mwana kuroba digage. Mungu anisamee tu nipate imetamkwa. Basi moimora atika na kinako tebi ngomoga kanu monto. Montonde kwesi otike montonde kwesi mwebisiri rangeti nere. Montonde kwesi mwebisiri rangeti nere gali rangeti mwali kamoire imma asili rangeti lilia. Mwana gotikana. Okay, chabeli na 50 na rose terero na tete akino ntua wasinche nkoresho takibona twakire 4 hours na kumiringa wa este nata na ere pi totality one ndaira wana yekora to itoko join mambi mwabekire mangana gaigama ya baka na wekire tinse tiga na fry sana so koranga magi mogiti na keva ntiri gorange mike keva
Keva noro? Keba chubwatira riwaye. Sawa. Chorara manyange ari online. Oh, thank you. So mujamono tenya sabe na inu abarende kegima abamentre matuko bamentre everything that you need in your life abasina bana beno kegima kapisa. Na ntomira nere yero igachinsa cyabona muragoba utakira chinsa kikoro kus saa 3 iki kusine kongo timaiti. Chinsa isato chamara goba. Okay. To ndamangana mpaka sto wekera. May God bless you so much. Bari mutara subscribe ugali ekoro kunya kwa seta PPC musi omirimu ino gali mu subscribe pororo things will be well and good keto go support ane mo baka ikomina kianda ondetie watu bari mo YouTube o Facebook o sandonsi ya ondetie watu bari mo ukifika huko fika huko ndiye watu program fikanga huko it will be well and good. Ondasta bona ayende se channel ya no chengo fundise limora abunongo some bantu limore ba kunganyara misi botambe limore Ai kora tigana ara boli kukuri kuntu egento kera. Ai kukuri kuntu. Oh. Karo mondate ito chakore kon. Inga kimu how do you charge that person? Ama hiyo ni ya baadaye. Ndare kwa mazima yeye tendi sino wati namba yani. Sina namba yako. Okay. One ndo kara you ring me ali messenger. I think in the messenger so that I give you the details. Think talk about nayo. We talk. To very good. Esta nyanduko pai guy tuonane masa good night wote kabisa. Yani kesenwara tare korara pita gracia tiko como tenora alega kango estara le tekare. Ndio mna soka yoka tinse chiga. Mondesta yebono genda ibu YouTube ligia yeriete lirika nganya goseta. Nyagoseta. Nyagoseta. Ogoseta ningi. Nche kubundisa ai. Ogoseta no ngaki ogoseta gosogosata. Kiri goseta ngolipwa goseta ko pepete gento bogunga ya pepetiru. Serete gento. Mondesta ande esta nyanduka ko tebana ki atidagi rudia hapo kwa mafundisho time ka kiwirole ngo gabo bana mwana onatena ki esta nyanduko tane kansa bune chiga asen chorere wekire ga katika nyanduko teba kurara makaraste ngo irole ranga ko teba irole ramanga nayo ankiata de matevi eri more mangane iba go subscribe oyo taketa seli limore ya kwanza mbwate kipindi kekoro kunga chumaina kekoro kunga pulingi biba sengo bwata ni mbili chingondi cha Yesu ibere are yo awata betinya ko seta nisere nawe kuri kunya ko seta okuri kanya ko seta TV karwa likiranga nya ko seta TV nawe ko koretera aboko resura yana na roro arabu ayo yake go subscribe ina le gente yo kama konga buna bobole momoko nga YouTube tari kupingana na inu na usiye ite ya chira tam it is where ziko mingi pete buna moko ndra buna nde show kaiga osukurigere liga ndi kamera mani aliga umuntu akwigorega computer yanega mimi nafungwanga kila show yenye inaendelea kiti bichonsi chichigendererete akonyora mbegete iga na wangu watch na wakonyora tindi kuwingi ndo kwa lakini I'm still watching in a kids program chigenderete from that side tinde kwa nebire na be radio gibo kariba disturb ga momboni ngake radio gari adukoro ngoti nara bwati kuro nyuma ya tent because we want to support each other muna no amoni bwati timu ngako kulikuwa na repro goli tosoro no vale na role steering after so long so to konya ne onite watu buri mugali to support each other okay apo no roro oko kora keke oko rurera okay wana keke kuseke esta watu keke kuri keke ko tikompaswa kabisa ako rurera okay aguno ko kwa rurera okay abuno ngurugero bokuma yenjugo choro okorura lisamiri okorura abuno ngasakasera umuriro anyway nona bana bangwana asante sana temba yele akista rende esta to sabere egerento are with you 5 minutes gali nseme ya school maka tu agambire
na ningeringa niko chiga Esther bunogo not Esther Modesta bunogo cha kusi inyangie kwera you prepare for a day yesho esho to prepare to kore show kigima kabisa lakini nda gotebi untu kambia nyuma ya tent to kore show kabisa ojote bi babatika motebi na kie chifundi chigoro ne chance tukeria atiko za kwa chifundi chance usine chigoro tingomanya sasa nyanduko Modesta hapo uko chonjo. Asante sana. So unoko kole nyangiga we will plan for a 30 day you come we talk and then mungana nawe wera and good. Asante sana. Thank you so much. Modesta ibanga toka ende show studio mali to tunekura studio inki abongo jeta kama Enjoy agini obu mutore ya tia to kole show kuralio keiko nchira bosongo keiko tunjira unaboni kasa sibeshe kwa sai ngose katoro kyose njengwa na kuchimwana ali ndikutimoka ose mukora mujye kutimoka simukotimoka kuchikinga esta osinotira andasi ngire mpaka situpo kirango kali mati ko chaki natira iwan esta yeto ko gana uchari keiko totimoko mambo gyogenda naliro ayo mati nyaza na koro timto kunya kugamba kuruma. Okay, hata mie nikuombea huku nyuma ya tent yako kusta nyanduko airende jamaa tukariga Modesta yes sabaye tusabira ngo toko vutore binte biga chinsana nego chikoba matai mzimeshi tubeke birengere ya sawa. Almighty Father, we come unto this moment, O Lord. We thank you for the gift of life that you have given unto us. Father, see what we have been discussing. I pray for the guy who knew that he had a son, but he never knew that the son was not for him. Father, I pray that you provide wisdom and knowledge of what to do next, and to forgive the woman who cheated on him, O Lord. Father, I pray for everyone, for the fans of the KCO TV. Father, may you encourage them to come more and subscribe more to the channel and to support each other as we grow together. And I pray as we are going to sleep, send your angels to guide us and protect us from the Satan, O Lord, the devil. And I pray to Jesus Christ, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen. Amen. Bye. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Before muende ninyagoseta PPC TV motebyango nereye dikerie tanganya goseta TV karori achire igo erogo yane ne bicha gete likire nyagoseta nteni nabokora sojan nyagoseta BBC nyagoseta TV. BBC ni jina yangu. Sawa. Nyagoseta TV. Okora esta nyanduko mete na kochi de kaibere check yangu na check position na terembi yamo na asante sana asante sana wana kwanza nani Modesta no tanya kwa ndati yangu to sunyuntera mangana ga iga mebuna na kurire shoiga